Yes. Mambo vipi, ladies and gentlemen. Welcome so much to Mkenya Marekani. Hii ndio ile platform where we tell you how it is here in the US. And please, if you can hear me loud and clear, please make sure you share this broadcast. We have a very, very special guest. We've been saying that we have to do this, but we've never done this. But today is that day, yeah? Hii ndio ile siku. So before you even say anything, please make sure you share to your friends so that we can get this together. If you can hear me loud and clear, please bring your comment, write your comment, tell us where you're watching from, and then to join Akuwa VP. So as we do that, remember to subscribe to Mkenya Marekani, and let's do this. Yes. We have our guest here right with us. My friend. Mambo vipi bro? Fiti Gary. Mambo? Yeah, fiti. Long time bana. We've always been saying we have to bring this and hatujaifanya. I know, finally. Yeah. The year of 22 imekubali mazee. Ndio hiyo sasa. A long time. Kila mtu anulizanga, Mkenya Marekani hujaimuona huko? Uonangi Mkenya Marekani? Ndio sasa. Mkenya Marekani ni best yako, like kuna tungekuwa tumeshakuona kwa show yake kitambo, you know. But all in all, I'm grateful. Mpaka unamwambia niko na namba yake, ndio namba yake. Ndio namba yake bana. Naambia niko na namba ya Mkenya Marekani, naambia ni best yangu, ni Obimba. Yeah. Kabisa. So tupatie intro as I share this broadcast so that guys can come in and watch us. So thank you, Gary. First of all, I'm grateful for the opportunity. My name is 𝐜𝐴𝐺 𝐁𝐔𝐓𝐎𝐍. I'm based in Seattle, Washington, a city called 5. But I'm born and raised in Kenya, 𝐉𝐴𝐺𝐢𝐬𝐧 45. That's where I grew up. Life as usual, we hustle back home. But I'm grateful for the opportunity kufika the land of opportunities. So yeah. For the last 6 years plus now, nimekuwa in the US. Yeah. So basically, huyo ndio mimi, na the name ni pale MGN Media. That's my YouTube channel. Hizo ni abbreviation, some initials za my name. My name ni 𝐜𝐴𝐺 like I said. So ukiona MGN Media, hiyo ni initials or abbreviations of my name. Yeah. Yes. Thank you guys. Make sure you share. There's something I need to change here in 1 minute. So please bear with us. 1 minute. Mr. George, as we do this, 1 minute. Yeah. I need to change something here. No big deal. So let me be talking to the viewers, and for those who are watching us, I can see there is Sarah. There is a guy saying he's from Tanzania, Kasunga, if I'm pronouncing the name properly. Paul saying he's watching from Kapsabet, and who else? Nicholas from Bahrain. Warabuni, Alan wa sahlan, shukran for watching. So guys, welcome to Mkenya Marekani. We're having this conversation this evening. It's around 8:04, 8:05 in the US right now, especially in the Northwest. So yeah, somebody is saying good morning, and yeah, shukran sana for watching. Somebody watching from Missouri, St. Louis, I think. Mama Malkia. Oh, Malaika, sorry. Yeah. So, guys, we usually talk about issues in the US. We share stories. I personally go and interview people who have interesting stories in the US, entrepreneurs, people who are in business, and basically that's my
my platform. That's what I do, and give people information in regards to what they should do when they come here, the type of visas, the C1D, F1, M1, J1, F1, F2, all sorts of information that you want to know. So yeah. I did an interview. If you go to my YouTube channel, with very young Kenyan who has 10 acres of land, which is very inspiring in the US, which is a good thing. It's a very inspiring story. You may make a point of watching it. Another guy with 2 or 3 acres, his name is 𝐉𝐻𝐈𝐍. The first guy is Leo, and yeah, Seattle basically is a city where Kenyans, I think, they're very determined to succeed in life. The the effort that people are putting towards success, it's very high. Yes. Hello, Mr. George. Yes. You can hear me? I think your camera is black now. Sorry, guys, I had to go and deal with some stuff here. Yeah, when you're producing your own show, it's not easy. It's not that easy. But we are back. We are back again. So I think my friend Mr. MGN needs to fix his camera a little bit. I'm gonna share my link here. This link on I'm gonna share the invite link, because I think if anybody wants to join in, so that because this interview is not going as it was intended to go. Oh, Mr. George umekuja? Yeah. Karibu sana, bro. So talk to us now. Talk to us. Karibu sana. You know, we've been planning this for a long time. But today is finally here we are. Yes. And hiccup here and there, technical hiccup here and there, you know. When you're the producer, you're the cameraman, you are everything. So yeah. But yeah, we can start. We can start now our interview, guys. If you bear with us, just for small technical issues here and there, but please bear with us. I believe we will continue now from there. So I see a lot of people by the way joining in. I was not able to even share, but if you can help us share this broadcast, that would be amazing. That would be amazing. So today we are talking about real life in America. You know, people have this facade, they have this picture of US, but most of the people, especially outside America, do not have the right picture. And today we want to draw that picture. We want to draw that picture, the real life picture of Kenyan here in America and the life generally here in the US. So, Mr. MGN, talk to us first of all about the process. Maybe let's start. Maybe somebody's in Kenya, they're planning to come to the US now. Like, what's that process like? First of all, the process is costly. You must be aware that traveling anywhere, even if you're going from Nairobi to Murang'a, you need money. Moving from Nairobi to Nakuru, you need transport, you need money. So first of all, that thought of money should be there. You should be ready to spend. You should be ready to use money. So it's not different. Coming to the US, it's the same thing. You need to prepare yourself properly. You need to have the new passport.
if you're in Kenya, if you're in Tanzania, we have the new the East African Community Passport. So to get a passport, you need money for it. To book for an appointment at the embassy, you need money around $160. That's around 16,000 for the DS-160 form. And then if you're coming with a visitor visa or the B1, B2 visa, you still go ahead and pay 4,800. For anybody else, any other visas apart from the C1B, others like for student, for vocational colleges, the M1, and for their spouse, the M2. F1 for regular student, F2 for the spouse, you'll still pay for it. So that you need some money. You need some money. And then now, once you have your visa, now the flight, you need money for the flight, which it depends on the season of the year. You can be lucky to get a ticket of around 80 to 90,000 return. But when you get a cheap ticket, be ready to have more than 3 or 4 layovers. So it means if you're coming to Seattle, you will have a layover from Nairobi, maybe West Africa, Salario, and then from West Africa you go to Europe, like Frankfurt, or and then you'll have another layover in East Coast, and then from East Coast now you come to Seattle. So it's you end up like 3 days, 3 days trip. You end up getting tired, bored, hungry, change of weather, you have fatigue due to the long journey. So I advise people, don't go that route. If you can afford a ticket of 100 with only one layover or two, that's understandable. That's the best thing to do. But due to financial constraints, still utafika. After all, utafika. And if your dream is to come to the US, if your dream is to come to the US, whether you will stay 1 week to come to US, you will still be okay, as long as you get here. Ama ni aje? Oh yeah, bora umefika mazee, bora ni kufika. So when you land here, now that's when the reality inaanzanga kucheck in, first of all, reality ina checking in immediately when umefika, because the weather, ukiland kama ulitoka, for instance, you left Kenya when it's August or July, that's a cold season. So umetoka Kenya na makabuti, trench coat, umejipump, umevaa heavily, but you land here, that's summer. Watu wanakushangaa, umetoka wapi? Where do you come from? Unakuja na trench coat, uko na nini, uko yani uko full magwanda, yani umejipima magwanda rasmi, umepiga gwanda zapo, wacha tu, and then watu wanakushangaa, huu ninja ametoka wapi? Because it's hot here. So reality inapiking immediately umeland. So first umefika tu hivi, unapigwa na culture shock juu the way umedress na wase venye umepata totally different. Unapata soko na vinyasa, uko na trench coat. So and then when you're moving around, here it's keep right. We come from the British system of keep left and less overtaking, so vitu kaa hizo, and then vitu
the pricing here. Some Yeah. specs. Yeah. I'll have to change my battery, man. Oh, okay. No problem. Go ahead. Go ahead, bro. Yeah. Let me change my battery real quick. Yeah, I see that. Yeah. Yeah, karibu sana. I see my friends Wairimu, wacha niingishe Wairimu hapa kidogo tusikie anasema yepi hapa. Let me see if I can let me see if I can share this link to some of my friends here. Yeah, most welcome guys. If you want to say hi to us also, just request the link, we'll send it to you. You come say hi to us as we move on. Today we are just talking about generally life here in the US, the reality of life here in the US. Okay, so let me continue giving some shout outs to people who are already tuned in. I see Mama Malaika as usual tuned in, watching from Missouri. Asante sana. And it's 10 p.m. here in Missouri. Wow. Here in Seattle it's right now it's 8:17. So I see also Mr. Max Kasungu says, guys, is it possible to change J1 visa to H1B visa? George is coming right there. We'll tackle that question as he comes. I see, guys, if you're watching from Facebook, please make sure you go to our YouTube channel. It's called 𝐬𝐴 and also support Mr. George. His YouTube channel is called MGN Media. So please go and subscribe to his channel so that where you will find us. I see also Mama Malaika here saying, yes, when coming, ask how the weather is so you know how to dress. Yes. One day there's a time we went for our an event, not an event. We traveled to Dubai and it was super hot. And I remember if it was not for my wife to check for the weather, I'll be dressed in nicely warm jackets and all that stuff. Yeah. And by the way, you just land like this to Dubai and they tell you the nice today's weather, it's 85 degrees. and right now it's winter. They're telling me it's 95 degrees. I'm like, what? Oh my gosh. It's like you entered into, you know, when Nebuchadnezzar was in it was in Nebuchadnezzar who was in a fiery, no, Daniel was in a fiery. I need to go back to Sunday school. So you have to know the weather. I see my co-host is getting ready. I see you. Make sure your camera is proper, and then we can join. Talk also about the opportunity, please. Yes, we're gonna go there. Please make sure you go to our YouTube channel and watch us from there. Watch us from our YouTube channel. Yeah, I see Anthony Karidi Kanunu asema, my first time to meet you live. Big up. Thank you so much. Wairimu, ni nani alirushwa kwa moto? Ni Nebuchadnezzar ama ni yeah. So I see my friend is back. So Mr. George, are you good to go? I'm good to go. First of all, yeah. Na ni kama kiti umerusha chini ama ni aje? Tulikuwa tunatoshana bro. Kwa tunatoshana. Umeanzaje? Yeah, hebu iseti poa. Yeah, so you know, we are trying to draw a picture of how US is from when you get your visa. And one thing I'm going to tell you for a fact is getting your visa from Nairobi is not the end of things. I know people get very excited. They take selfie when you're on an aeroplane. I'm going to America, here I come. Maisha ya mavumbini kwa heri. But I'm telling you, Seattle is a very good place to come. But the airport is very strict. You have to know what to carry. And I'm going to bring another video of things to carry when you're coming to the US. Also, you have to know your host, what he does, where he lives. Yeah, don't come here and you don't know who your host is, their name, what they do, because they're going to ask you and they will call. So make sure at least you know where your host lives. And also make sure you have somebody to pick you
Yeah, because a lot of Kenyans also will send you, bring these, bring that, bring these. And some seeds are not accepted here in the borders of the US. And you have to keep the same questions. You have to keep the same questions. Whatever you answered at the visa appointment, you have to keep the same questions and answer the same way, because they will replicate the same interview they did for you in Nairobi, here at the port of entry. And it's very, very important that you keep the same information. If you alter any information as small or as minute as a dot, the next aeroplane is ready, will be ready for you to go back. So please make sure you answer exact the same way you did in the Nairobi embassy. Yeah, I see a lot of people here are joining in. Naona rafiki yangu anaitwa Margaret Sambu kutoka all the way from Eldoret, ako ndani kabisa. Thank you so much, God bless you. Haya, my friend, umerudi sasa, uko gangari? Niko gangari, sijui nimegusa wapi bana, lakini tutaipiga tu hivyo. Tutaipiga, usiogope. Yeah. Let's continue. I was just telling guys, Seattle life is very good, and Kenyans, we have a very big population of Kenyans, but entering this place is very tricky because the airport is very strict. We always get calls of people who have been taken back, people who are they entered, they saw Canaan, but they never entered. Yes, it's very that happens a lot. It happens a lot, and it's very important, like you say. Don't say you're coming for a week or two, and then you have 6 suitcases. It does not make any sense. Okay, you're coming for a week or two. Why all these clothes? Why are you coming with your certificates? Yes, you can come with them, and then if you're coming for a conference, have at least some information. The conference venue, topics, at least show some certificates. I attended another conference of the same, same information, probably in Nakuru. I went to Arusha. I went to, have some information. Environment. Hata wakikuuliza pine tree inakaje, you don't have any idea. Unasema umekuja an environmental conservation conference, and you're not and then umekuja conference ya environment, and then your suitcase is full of plastic bags. Of course, autonomsi ajui Kenya anasema. You are preaching water and you're drinking wine at the same time. So so the visa that if you're coming as a student with the F1, then now you can come with your certificates. The type of visa determines. If you're coming as a student with the F1, yes, you can. Then now you are eligible to come with the certificates. You can come with 3 or 4 bags for clothes, but still the airlines will charge you a lot of money, because they usually give 2 and don't exceed 23 kilograms or 50 pounds. So you have 50 pounds or 44 to 46 kilograms, and then and 1 carry-on. So be wary of what you're coming to the US with. George, kuna wimbo inaimba huko kwa background na tunasikia wimbo huko mahali fulani. Kuna wimbo. Okay, wacha nipunguze. So there's somebody here, Sambu is my friend. She's asking, how can one change from B1 B2 visa when you arrive here? How do you change that? Okay, there's of course a lot of other ways to do that. You want to change it to the question is not complete, because
B1, B2, hiyo ni category of visit. B1, B1 you're coming to attend a function, okay? Conference. You're a musician, you're coming to sing in a church. You're coming to attend something. B2, you're coming to visit your family member. Maybe mtu wake kona baptism. You're coming for a wedding. B1, you're coming for graduation. So you want to change it to, the question is not clear. So you, to any other, like you want to change the visa to be, I wish Margaret angetuambia more, ingekuwa easier to answer the question. But yeah, you can, the issue is kama angesema is it possible to change the B1 B2 visa to another status? Yeah, it could have been better. Ningesema yes. Yeah, you can change the B1 B2 visa to another status, but not to another visa. Yes, it's possible. Yes, it's possible. Or you can prolong it. Like you can say maybe during this COVID time, you can say maybe it's not possible for you to go at this time. So there's a way they can do prolong your stay, so that you get like maybe 6 more months if it's not possible, or maybe you wanted to go kitu kama coronavirus. Yeah, time of COVID, I won't mention names, but I know a certain pastor, and they extended their visa. Yes, it's very. It was. It was something that was doable then. Even now, it's doable. Yeah. I know of a friend of mine who their visa was extended. Then in the midst of that, akapata mrembo. Na it's like love. Wameenda home, wameoana. So yeah, things do happen. You never know. So yeah, ikakuwa ndo hivyo. Yeah. That's another thing, Kama Margaret ameuliza, can you change your visa? Yeah, you can change your visa when you're here within that period. Because this is the thing, Gary. Let me say. When in Kenya, when you get your visa to the US, you're given a 5-year visa. Okay. But when you're landing, at the point of entry, the stamp is only 6 months. So if you exceed 6 months, now the 5-year visa is invalid because umeharibu status. Okay. Yeah. Umeharibu status. But within this period of 6 months, you find kamrembo, ama find ma, and you fall in love. American citizen, si mtu yoyote, American citizen, you get married, and then here you announce your marriage in 21 days, you go and buy a license. So it will give you an opportunity to change your status from a visitor. Now you're processing your status to become a permanent resident. But the process, it's not instant. It's not that you do your wedding today and then tomorrow you become a resident. No. There is a duration. But in between when you're waiting your status, you're eligible to get a work permit. Now you can work. Yeah. So when you come with your B1, that's 1, get married. 2, file for asylum, and then within 150 days, you get your work permit, social, and then wait for your status. As time goes by, your case may be approved or not approved, but you'll get a work permit within 150 days, and you start working and staying here. You're here legally. The government will tell you, you know what? Stay here
Nobody will tell you to go back home. You work until we tell you otherwise, And the good thing, you get a 2 years work permit. Yeah. Yeah, there's a question today I was asked on my Instagram, and it relates with what we are talking about, like asylum. If somebody, for example, is here under asylum, would number two questions: if they can be able to apply for green card, the lottery, or they can travel within the states with their passports, or what documents do they use? First thing first. So when you're in the US and you have filed for asylum, you're not constrained. You are at liberty to visit any state, including Puerto Rico and Hawaii, okay, and Alaska. Nobody will ask you anything, okay. You will travel freely. Nobody will ask you anything. So for traveling, yes, you can travel within the country, no question about it. What was the second question, Gary? If they can apply for a green card while you're here. It's a tricky one. Yeah, while you've applied for asylum. It's a tricky one. And this is the reason. Yeah, what? When you apply for green, yes, you can apply. Okay? But once you win, the condition for green card, number one, you go back to your home country. Yeah. Okay? Because once you file for green card, when you're applying now, there's a form, the DS-260 form. I know you know it, the DS-260 form. Yeah. Which is submitted to the DV lottery offices in Kentucky. So once you submit that form, they reply to you with another form that you're supposed to take to the consulate offices. So if you are in Kenya, you'll take to the consulate services offices headquarters in Gigiri, the embassy. So if there's they respond to you here in America, you're in America. There's no consulate services in America. There's no embassy for America in America. Am I making some sense? You can unanielewa, Gary. So the trickiest part is, yes, you can win, but you'll have to go back home. You'll have to go back to your home country. No shortcut. No shortcut. I hear people say that you can use a lawyer. That's the lawyer will still tell you the same thing. Go back home. I know of a couple. They came here. They won, but walikuwa na watoi, and they left the kids. And now it's like 6 years now. Walikatazo, they are still in Kenya, and they were here. Now we were teenagers, so it's a tricky business. It's a very tricky to file asylum, and then you decide, because you may win green card, now I go back home. It's very tricky. It's very tricky. I won't advise anybody to do such a thing. Yeah. So I think that was very important we tackle in. So now somebody now has arrived now in the US. It's maybe whatever circumstance you're in. What now should we be ready now to encounter this life as you try to garner the green pasture or get your ways through finding your way through to the green pasture now? Thank you. First of all, be willing and ready to learn. Okay? Yeah. Because the system, American system and the Kenyan system is totally different. How things are done, your education, somehow, yes, it's very important to have some formal education. You know how to read, to write, communicate, which is a good thing. American, they use English like we do in Kenya.
So language is not such a big deal. But now how they do things is totally different. Even pronunciation and spelling for them is totally different. Yeah. But now umekuja with the B1, B2 visa. So the easiest and the fastest job to get it's either healthcare or you go to as to become a second man in a truck Delivery driver. delivery. So the first thing is to be ready to learn. Be ready. That's the bottom line. Be ready to learn and be quick to adapt to the new life. Because if you come with the mentality that, you know what, I was making a lot of money in Kenya, that's Kenya. You're in America now. Yeah. You're in America. So learning and adapting is very important. And, kujituma in life, it's another thing, healthcare is not easy. It's not for everybody. It's not for all men, because it's not easy, giving someone the ADP, doing the activities of daily living, the ADL, Yeah. shaving, washing, brushing their teeth, taking them to the toilet. You are assisting them. It's not easy, but yeah, after all, it pays bills. It makes you make money. You have Yeah. something for your pocket, and you have something to send back home. So yeah. Be ready to learn. And I think is just a job like any other. When coming from Kenya, we have a mentality that only white collar jobs pay. But here in the US, things are so different. You realize any job can be a good job. Like mtu anafyeka pale nje ameenda class. Even just shaving. I tell guys, even just shaving, you have to get a state certificate. You can't just go around and shave people. Unless it's now around the community. Like I call George, can I give you a shave? You do it. But like if you want to do it as a profession, everything is even a simple job like mowing, unless it's George employing me chini ya baba, everything is professional. So there's no down looking because you are maybe doing a dirt job or a profession that maybe back home we thought this job ni awase wajasoma. So your mentality. Let me tell you, Gary. Like I said, we come from a society where we believe that you need to put a suit and tie. Okay. Yeah. White collar or those perceived jobs for people, like you need to work in a financial institution like a bank. You need to work somewhere as an and now the community and the society feels like you have some gravitas, but here everybody is equal. In fact, dirty jobs pay more here and you make more compared to the perceived white collar jobs. People in construction, plumbers, electricians, technical. Let me say it. People who have skills in the US get more money. Their careers pay more compared to others. Construction workers, electrician, engineers, nurses, pharmacists. If you have a license, you make more money. You make more money. So it's not like back home where we used to give a lot of respect to people who are working in the bank. People who are working in the bank here, they don't get much compared to others. They get like $18 or $17. Like you said, here in America, certificate is very important. You get a certificate for almost everything. Like you said, shaving,
almost everything. Even a caregiver, you go to class for 75 hours. If you want to become a nurse assistant, you train for 120 hours. They fully believe in training, so Yeah. that they believe in training. You get certificate for almost everything, Certificate to them is very important. And George, one thing I've realized here, the work ethics is very, very quality. Like, for example, if you're trained to, maybe you're trained to be maybe whatever job you're trained to do, that job, like the way you used to, your trainer trained you, that's the way you do it. Hakuna ile shortcut ati sasa tulikuwa nafanyanga hivi but now you do it like this, the same exact way. You keep it like that. You find that method is past. That method is past, and I think that's one of the ways why this country is ahead. Yeah, and then people take responsibility, and the systems here, everybody wants to do his job the right way, and they will tell you, what, I need to cover my ass. Let me use that term, but that's how Wazungu say, I need to cover my back. I need to do everything correct. Everything here is paperwork. The system here, everything is documented. Everything is. If you're a delivery driver, you go to the warehouse, you pick everything, you sign. I've picked this. Before you receive the consignment, the warehouse walikuwa sign. Everybody, it's a process. So the system here. And I think that's why there is no corruption here, because everybody is afraid of the consequences. Everybody wants to cover their back. So I think the system here, putting things like paperwork everywhere, it's very important. Inasaidia sana, by the way. Yeah, correct. The work ethic, the way you are trained, that's how it is. There's no shortcut. Hakuna kuchange. No. There's no changing, There's no changing. And this is the surprising thing. If you're trained, your training is last either 1 year or 2 years. So between them, you still go for continuous education, Yeah. When you ulisoma 5 years, the certificate is still valid. No. For like nurse assistant, you renew your license yearly. But the yearly, like mine was in 1st of January. You renew your license before then. So the system here in a kuweka on toes, when you renew, that's not the end of it. You'll have to retrain until the day you'll retire. So that's the system here. So you have to join the system. There's no way you can reinvent the wheel. No. Hii ingine you want to beat around the corner. Not in America. No. So what are some of the things that maybe for Kenyans you have to really like align yourself, otherwise you'll be out of the way? You have to really align. There's the way we've grown up doing stuff. What are some of the things you have to align yourself with the American culture, so that you're not found on the other side of the First of all, like I said, there's no corruption here. Okay. Yeah. We are used to bribery. We are used to giving bribes, especially to police. But here, you cannot bribe an officer. You cannot. The thought itself can take you to jail. The thought to, So in Kenya, people drink and drive, but there's not unless kuna msako, that's when you will get arrested. Here in America, it's very serious. You don't drink and drive. Yes,
Others do, but the day you're caught, your license you somehow is you have a DUI, it's suspended. You cannot drive anymore, and that fact that you cannot drive and driving here, having a car, it's like everything. You need your car to go to work. Yeah, You need your car it's to a take basic the need. kids to school. Yeah. For mobility, you need to move from point A to point B. So, and you cannot drive without a driver's license. That's another Mhm. a crime. So when you're coming from Kenya, coming to the US, jua tu, when you land here, don't drink and drive. You'll be putting yourself in trouble. So, Yeah, yeah, that's and very also important. most jobs they have to do drug test. Yes. Drug test, almost everywhere. Almost everywhere. Yeah, You, you're done. The testing for drug test is almost mandatory to almost all companies, you know, and especially, and then before you are hired, they do a background check. So avoid gangs here. Don't be part of crime, because when immediately the police takes your fingerprints, they take your fingerprints. It says in the system. So when you are being hired, if I'm your boss, I'll take your records and submit it to where it's submitted, and then the record will come back, and I'll see this person uh, has criminal records. So it will affect you in a way or two. You'll be affected because of your mhm. behavior. You'll be affected. Yeah. Let me see. Yeah, I see guys are following, man. Guys are big. Hmm. Guys, if you I see George's camera imepoa. George, angalia camera tena, bro. Mhm. If you're here and you like our content, please make sure you share this broadcast. Make sure you share. Like our pages, Kenya Marekani. Go and like our page and also subscribe to our YouTube channel and make sure you click that bell. That's very important because if you don't click, you will never get a notification when we come live. This is how you subscribe. So please make sure you subscribe and click. Don't leave until you click that bell. It's very important to all notification. Click the bell to all notification, yeah, and make sure you share also. Share this video. Share this video. Share this video if you like the content. That is if you like the content and you think it's important and helpful. Please make sure you share. Yeah, we're talking generally about life in the US, and this is like the real stuff where nobody can tell you this stuff. Yeah, it only happens with us guys here, MGN Media, Mkenya Marekani. We all tell you this stuff, the real things as is. So make sure you subscribe to our channel so that you can get this information. Yeah, I see my friend MGN ameingia sasa pale. Wacha tumsikie anasema yepi. Karibu bro. Yeah. Menjes inakuangusha sana. Menjes bana leo, lakini haina wasa. Yeah. Tutakomaa tena. I Yeah. think we should be doing this maybe Saturdays so that I know. these one-on-ones are nice because our people get to learn Yeah. two things. Like during this December season, I've gotten lots and lots of calls, especially hapa Seattle airport. My sister amerudishwa nifanye nini, sijui stuff like that. So I think it's very good for people to learn, and it's from platforms like this that you learn. Otherwise, you will never find this information because most people also who come to the US, they don't share the information. Yeah, kuna watu wanaweza kuja huku wakuwa disconnected. Hebu tuelezee what happens. It happens like that. Unasikia watu home wanalalamika ati kuna mtu wao alikuja huko hajaongea tena, alipotea. Because there is also challenges here in the US. People think it's a soft life. Yeah. And then
like we start in the beginning, how we said the culture here, there are people who have who don't have the tenacity to hold the pressure here. They cannot, you know. I want the ability to hold the freedom, because when you come here, you have the liberty to do anything you want. Okay, so watu wengi, most people are consumed by that freedom. So that's why you hear people complaining back home. Kuna msee wetu alikuja hapa, he came to the US, and now it's 10, 15 years, we haven't had anything from him or her. So basically, probably the, they could not hold the freedom. The freedom overtook them. So it's very important when you're coming to America. Freedom is there, but don't allow it to consume you. Don't allow yourself to be consumed by the freedom here. And raha, you know, the life that you want to live, the thoughts, the notions at times are not true. When you how you find life here, and it's totally different. It's totally different. So there are people who came with a lot of expectations, thinking that life is easy. Life is you wake up, you collect money from the backyard. Life is soft. No. So when you land here and the reality checks, and you're working really hard to make that dollar, and then people back home are constantly calling you, oh, nitumie, send me this, send me that, you know, you get tired, and you're like, you know what, I need to cut them off. So those are some of the reasons people decide to go mute. Probably the pressure from back home for you to send money is overwhelming you. So you decide, you know what, let me cut them off. I cannot send them money anymore. I'm struggling too, especially if you don't have funds, you know. And there are other states where people make less money. You know, it's another thing. The state that you're coming to settle down is very important. The other states in the south, I'm not trying to disrespect them, but like Alabama, you know, I won't advise anybody who is coming from Kenya without papers to go to those states, you know, where the minimum wage is $7, $8, you know. What else? Other states like in the northwest, like where we are, it's 18, 19. That's the basic, you know. So maybe somebody has gone to the southern states, the Alabama, the Tennessees, where the minimum wage is very small, and the pressure for you to support your family back home is very high. So that's another thing. And I can't hear you, Gary. Had muted myself. Sorry. You can hear me now. Yeah. Yeah. Also, guys have to understand that the reality, and that's why we keep telling guys, you can come with a lot of other ways, but also coming na njia ya chini ya maji. Wacha niongee Kiswahili hapo, na njia ya chini ya maji. Like if a state the minimum wage is maybe $14, like maybe Seattle is minimum wages, you will not experience that because the people who are employing you are your fellow countrymen. So maybe they cannot afford the $18. They can just give you a small token. So people have to understand that you don't start where you think you'll start, especially even if you come like the right way, or there's no right way and wrong, but even if you come, you'll not start where you think you'll start. You know, people, when I came here, I thought ndaingia nione kinanga sijui Jay-Z kwa streets sijui kina nani. Yeah. but then that's not the place where you start with. You start from, even sometimes people go down below where they were in Kenya. Maybe mtu alikuanga CEO kule Kenya anafunguliwa milango. Here there's nothing like that. You start from ground zero.
You start from ground zero. You start new relationship with people. You hustle the same way. Even not so educated people start at the same level. So you have to humble yourself. Life is so different here, and haitambui. Yeah. So it's very important. Say the truth. When you come here, you are udosi, you are everything. Especially if you have decided now I'm coming here to To settle down. settle. Yeah, this is the place that I want to settle. Settling down is not easy. It's not easy. It's full of challenges, Like I said, like you said, you everybody, if you talk to people, kila mtu atakwambia, you know what, when I was in Kenya, I was doing well. And why did Yeah. everybody has that notion, I was doing well. I don't know hata sijui nini linileta America. But when you are in Kenya, you are always, hey, nisaidieni bana nikuje, So when you come here, you're like, hey, bana, I was doing well. I was I was this and that. Huh? No. When you come here, the reality is you start from zero. Be ready to learn, Yeah. It's for a short time. It's for a short time. Even from the unlikely quarters. Even from the unlikely quarter. Give yourself to learn. Kuna mtu unaweza mdharau, lakini they can teach you a very important thing of life here in the US. Yes, exactly. You are humbled by the process, You are humbled by everything. You come here, you are hosted by somebody, and unalala kwa kiti, you are sleeping in the couch, Ama kwa air mattress. Ama kwa air mattress, If you are lucky, umekuja kwa family yako, they'll tell you, kuna room ya watoi, you'll drop your godoro down there, And that's where life begins. It humbles you, but at the same time, it's molding you and preparing you for something else, So, but it's for a short time. It's for less than a year. You struggle for like 3, 4, 5 months. You get a job, and then now if you are hosted, now you're like, you know what? Thank you for hosting me. I think now I can move. You go and rent a room, and you rent a room probably with somebody else, or you rent a room by yourself, And that's how life begins. Who knows? By the end of the year, you have your social, you have your work permit, you have everything, and voila, life continues, But you must begin somewhere. You don't come you here. You have to start from somewhere. The same day, of course, you don't land and in the same day you start driving a Dodge Charger, big machine, BMW. Yeah. No. Movie, people have that notion in your wameona kwa movie and reality is totally different. Yeah. It's totally different. Movie is high class. Reality, those cars zenye unaona kwa movie is totally different na reality. You go to somebody's car, unapata ile vitu ziko hapo ndani and you're like, oh man, oh really. Kuna watu wanaishi kwa gari. Kuna watu wanaishi kwa gari huko America, by the way. Kuna watu wanaishi kwa gari. And everything, even our fellow Kenyans, life imempiga naona, you know what, I don't have the money to pay rent. What I mean, nikaanza kwa gari, Yeah. But, and life in America, what people also need to understand is life in America, the line between freedom and maybe being in jail or being poor or being homeless is so thin. Like you can cross that line any point. Anytime, any mistake anytime. You do, like you said, the poverty and richness. People here, not everybody, but a good number, people survive paycheck to paycheck. You are a paycheck away from poverty, from being homeless, from, and that's the sad reality of life in America. We survive paycheck to paycheck. If you're sick for 2 weeks, you're done. Yeah. A month, you're homeless.
If you're sick for 2 months, now it's a harambe. We need to, hey, there's somebody who is in a bad situation, and that's the sad reality. That's the sad reality of America. Most people survive paycheck to paycheck. That's the sad reality. Yeah. Yeah. Wow. So let's try to divert this a little bit. Do you think sometimes there's too much pressure, maybe from guys from back home, because maybe they've not yet had the picture, the real picture, the true picture of America, that people are struggling in their own ways. If it's not about finance, it's maybe about mental health. If it's not about mental health, is one or two things here. So but back home unapata umekuja juzi, then people back home they're like, hey, so and so has already built a flat, what are you doing? You went there longer than him, what are you trying to do? So there's so much, I think, unnecessary pressures from back home, and it really limits people from here. Do you think there's that kind of things that goes on here? Oh yeah, of course they do. It's the reality that we who are in America at times we have external pressures from our family members who are trying to compare us with others, and they forget that people are blessed differently. You must understand. It's very important to understand the person you're comparing me with alikujaje, anafanya nini, what's their occupation. Maybe somebody came here as a student, okay. I came with green card, for instance. A student will take 4 years before he graduates. I take 2 years and I become an RN, start making money instantly. We are not in the same category. Group. We are not at all. You give the student a lot of pressure. You need to, hey, you've been there for 4 years. Hey, what's up, man? That person is struggling. One, he's thinking, how will I complete my education? He's paying his own tuition fee, school fees, and everything. At the same time, probably he's thinking, okay, what next after school? I have things to do. I don't want to go back home. He's thinking about papers. He has a lot of things going on in his mind. He or she has a lot of things going around his mind, and then you put that pressure. You need to develop, and maybe that's not an intention for him to develop in Africa or in Kenya. Yeah. There are other people who usually come to the US with one purpose. I'm coming here, all my money, I'm sending it back home. I have a friend who is that. Yeah, ni wa hivyo. All the amount he makes, he remains with at least 20%. 80% goes back home. He says after 5 years, I'm going back. That's broti maguta. Yeah, broti maguta. That's the intention. Yeah, kazi yake ni kuona do. He consolidate everything, have his projects back home. After 5 years, he's going back. So mtu kama huyo, you cannot compare me with him. Yeah, his intention is to go back home. Me, I'm thinking probably I need to settle down here in America. Maybe I'm thinking to buy a house. I'm thinking, how will I get papers? My focus is totally different. The other person, the focus is build back home and go back home. So we cannot be the same. We cannot be the same. And comparing people, it's not a good thing. People are blessed. It's not a good thing. It's not there's one guest I brought here, and he told me, if you think about retiring at home, you are right. If you think about retiring here, you are right. It's possible. Work towards that. Exactly. Yeah, exactly. Because the problem is the people who want to retire back home, they now
put pressure also on people who want to retire here. They're like, you have to go back to your home. You have to go back to your home. If you think like that, just be individualistic about it. Yeah. Focus on what you think is right and good for you, without any external pressure. Life is individual. It's not communal. It's not for your community or your family. Life is you. And you should do what makes you happy more. If you feel like developing back home is the ultimate goal for you, that's the best thing. Lawrence is asking, how do I obtain a work permit here in Kenya? So that's a very tricky question. It's a tricky one. Yeah. First of all, because go ahead. You need to be in America for you to get a work permit. I think he's in Kenya. Yeah, it's either if you're in Kenya, you have to be like a really top guy. Like maybe if you are in neurosurgeon, you're the best in Kenya, such that America can fish for you. Because America likes to fish people who are very like top quality. I know of a musician, a very good pianist. If you've heard the song Mbwembwe, Aaron Rimbui, people didn't know about him, but he's a top musician. I knew Aaron Rimbui long way back, and he actually was fished by US. Now he lives in New York. What's that? Yeah. There's some feedback. There's some feedback from your side. I don't know. Is that from you? I had some very dangerous feedback. But anyways, right now it's good. It's clear. So unless you're like you're very good at what you're doing, US always like if you look at green cards, there's 5 categories of green cards. So there's a green card for the like top individuals in their field. So you can get that. You can earn it. You earn that. But other than that, if or a company is looking for your expertise from Africa. Yes. But if you don't have higher education, you don't have maybe athletic talents, you don't have those high ranked talents, it's so hard for you to be shipped just to come, because there's a lot of people who can do exactly what you can do here or even better. So they want to look only for people who can come and do what nobody here in the US can do that. Yeah. Like companies like Amazon, Microsoft, Google, Facebook, they usually source gurus in IT from India, Asia, India, Pakistan, all those countries. That's people who are experts, gurus who can dismantle a problem within seconds, Like the guy who built a Tesla in Ghana. That guy for sure will get sponsorship to come to the US. Oh yeah, I saw that the guy and the electric car in Ghana. Is it Ghana or Nigeria? Yeah, it's Ghana. It's Ghana. Yeah. I saw the guy. So such people who are extremely talented, like you see their art, you are like, wow. So brother Lawrence, if you have a wow factor, start posting your wow factor. Start posting your wow factor. It might trend in Kenya, then in Uganda, in Tanzania, then all of a sudden the US Embassy, because US Embassy is the other arm of America in Kenya. So if it drops to US Embassy, that's a good. And also, guys, you can also follow American Embassy. American Embassy posts a lot of opportunities. I've seen a scholarship being posted on American Embassy platform. So if you want to come to the US, EBM always says, if you want to come to the US, start watching things that will make you come to US. Pursue that. Start following, start looking, Googling for those things that will pull you closer to coming to the US. Don't say you want to come to the US na MGN hapa naongelea mambo ya opportunities za kukuja ng'ambo and uko tu kwa Dangote, unafuata Dangote.
Anyway, that was a side thing. That was a side thing. But guys who are watching us, this is not for the guys who are watching us. We salute everybody who is watching us. Thank you so much for your support. You know. Somebody's asking here now. What about students? There's a lot of visas for students. Also sponsorship for students, scholarships for students. There's a lot of that, but you have to keep your ear out there. You have also to be a top performer, not any student, a top performer. Let me say something on student visas, okay? Like you said, we have several categories, and somebody can go and watch it on my YouTube. I have done a video on student visa. Student visa, we have categories. We have the F1, so for colleges and universities. And if you're married, and this is the most interesting part, when I was doing research on F1 student visas. So once you identify the school and you apply for it and they respond, you know that back and forth email process, and you get your visa, and you go to the embassy and you have your visa, and you're married and you have kids. The next step before you come to school, apply for a secondary visa for your spouse. It's called the F2. They go to the embassy and they get a visa, student spouse visa, the F2. And the good thing is they still get a 5-year visa like yours. And if you have kid or kids, they will come and enjoy the rights like any other kid who is in America. They will go back, can go to school, healthcare, because when you apply for student visa, when you arrive, you have to have medical insurance. The kids and the wife or the spouse will enjoy that freedom. That's F1. Vocational colleges. Okay, these are short courses. We have the visa for short colleges, vocational colleges, the M1, and it's very similar to F1. So when you identify the school, register, they respond to you, and you have your admission. You are coming to school or starting your studies probably in March the next intake. Before you come and you have your visa ready, do the same thing. Apply for a secondary visa for your spouse, the M2. So the student visas are very open. They are very diverse. The J1, J2. It's similar to F1, F2, M1, M2. So, but the most important thing is to identify a school, register, know the course. If you are doing a 𝐜𝐴 exam, make sure you have everything ready, because they'll tell you to submit your documents. You do a short exam, the 𝐜𝐴 exam, which is English, algebra, mathematics, and everything. So be ready. Once you have been admitted, now you can pursue the second visa for your spouse. Yeah. Yeah, and also maybe we need to mention about also the difference when you're coming as a student visa. There's different questions also at the embassy. There is also like, it's not the same as a visitor visa. It's not the same as every visa category has different formalities when it comes to visa questions. So I think that's something we can talk about some other time. But also just to know that students here in the US are not allowed to work outside the campus or the college. Yeah. You're not allowed. But in some instances, they allow you can work 20 hours. To work, I think 20 hours. Yeah. Yeah. 20 hours in a week. 20 hours in a week. But which is so little in America. It's very decimal.
but watu wakosangi ujanja. Hii ndio pale tunafikanga kuongea Kiswahili. Mkenya ujanja uikosi. Ikosi watu ni wale tu. And unaenda job chini ya maji, you know. So ujanja ikosangi. Once umefika hapa, kusurvive si ati ni ngumu. Bora uko mjanja. You know. That's the reality, you know. But cause 20 hours ni kidogo sana. 20 hours ni kidogo. And then hiyo 20 hours hiyo pesa the money you make partly inaenda kwa tuition fee. Kwa tuition. So it means basically hakuna kitu unabakisha. And then, because you realize hata ukipata full scholarship, the matumizi ya huku US ni so high. Like hautatesa vile unatamani kutesa. No, unatesa aje. Unajua payment okay. Hata kama uko shule, they don't pay you a lot of money. 20 hours. Hata ni minimum wage. Kama ni 14 ni 13. Yeah. Ama $10. Hata useme $13. So ni kumaanisha una make after 2 weeks, man, it's around 460, you know. Hiyo mazeni pesa kidogo sana. Hiyo ni kidogo sana. Una rent, uko na you need to eat, uko na hata kama unaka wapi, still kuna some bills you cannot avoid here in America. Simu, internet, transport, you know, those basic things, you still need money. So hata ukifika hapa 20 hours ni kidogo sana. 20 hours ni kidogo sana. So lazima msia changamke. Naona mjama wetu ameingia hapa, amechelewa sana. Ni hela kusuna. Dan. Dan, nimekurushia link bana. Join us. This guy is very good, by the way. I like this guy. Nimekurushia link bro, join. Atuambie lifestyle ya student bana. Nimekurushia link bro. So join, because this guy came as a student and he can tell us more. You can throw some questions to him and he will definitely answer you. I appreciate this platform because these platforms are bringing another side of Kenyanism, you know, helping one another. That spirit is very good. Like we are helping one another without any limits. It's a good thing. It's really a good thing. Naona ni exa anasema nini hapa hivi? Ni hela kusuna anasema ati shout out to mtu yangu hapo 𝐼𝐸. Ndio hiyo sasa bana. Ingie bana wewe. Ingia bro. Aya na bro, naona kamera yako imezima bana. Yeah, so guys, make sure you share this video. That's the only thing you can do. Also, you can take a screenshot to mulike pale kwa your stories, tag Mkenya Marekani, tag MGN Media. That's how you support us. That's how you build us, because all this information, it cannot help me when I stay with it, you know, but it's helping you. It's helping you out there. So Dan nakungoja bro. So MGN sasa umekaa poa sasa, hata ulikuwa umejifinyilia ni kama sijui ulikuwa wapi bro, kwa shimo bana. Nimetremsha tripod bana. Yes, welcome back. Ndio namngoja. So what are some of the cultural differences now? Tutoke kwa students sasa, cultural difference sasa. Guys, we're still talking about life in America, okay? First of all, the culture shock yenye inakuanga for me. Let me talk about myself. Number one, this is people now, watu wasinichukulie vibaya. It was surprising to me kuona so many ladies wakismoke in America.
it was a shock. People, especially ladies, now smoke openly. That to me was a culture shock. Me sikuwa in Kenya, it's okay. I know people, ladies smoke, but they hide. Huwezi pata demu mtaani ameshuka tu tispo yake tu vizuri. Yeah. Na kuna watoi wake hapo kwa gari. Hapa here in America, they smoke, nobody cares. Not only cigarette, kindogulu, it's part of life. Unajua. So hiyo ndio ilikuwa culture shock yangu ya kwanza, number 1. Number 2 ni weather. Like I said, nikianza pale mi nilifika December, so nilikam time yenye it's cold, unajua. So, na unajua Kenya December si ati kuna kwanga kubaridi hivyo, ni Yeah. you know, it's kinda hot, so weather hii ilikuwa a challenge to me. And then secondly, mimi kenye linishtua zaidi, I thought mpaka you see when you're walking around, so many houses ziko na American flag, you know. You know, it's normal to them. So me, I was wondering, kwani huku kuna chief kila mahali bana, kila nyumba ni ya chief bana, kwani huku ni kwa DO? Kumbe ni veterans, msemenye ameserve in the military. So flags everywhere. Hiyo ilikuwa shocking to me. Secondly, hakukuwa na signpost kama Kenya. You know, Kenya tuko na signpost everywhere, especially time ya elections. Nilikamia time yenye ni election time, sikuona billboard, signpost everywhere, magari za campaign wasi wanapiga kelele, pigia sijui nani kura. That was a culture shock to me, that it's election time and it's not chaotic. To me it was, hakuna watu wanapiga manoise. No. Hiyo kitu ilinishtua maze. I was surprised. And then a lot of dogs. Every household, almost all households, wako na dogi, you know. Na ni zile dogi zinapikiwa ngwa nyama, chakula zinabaiwa supa. Zika zile, it's not like back home pale tuko na madogi maninja, you know. Yeah. Madogi ni koko tu, inajibamba, inajinice tu huko kwa dustbin, kwa matakataka. Huku dogi inakaa kwa nyumba, inapikiwa, inapeleka nguo jioni, ikitaka kupupu inapiga kelele, inatolewa nje, you know. Yani msemenye alisema dogi ya mzungu ni mzungu, it's true, you know. Juu dogi lali nje. Mimi nimezoea dogi inalalanga huko kwa barabara, inalala nje. Yeah. But venye nilikuwa huku nikapata dogi zinalala kwa hao, iko na daktari, inaendanga doctor's appointment, iko na ule veterinary, inaendanga kukatwa makucha, kunyolewa, kufanywa nini. Dogi ziko na mpaka daycare ya madogi, you know. Enyewe hiyo ilikuwa culture shock to me. Vitu zingine hawezi pata Kiafrika, you know. Yeah, we Dan, ingia bwana, acha mambo mingi, acha kuongelea nje ya tent bwana. Tunakungoja. Dan, tunakungoja bwana. Yeah, let's see. Kuna msee hapa na wika anasema, huwa mnapenda honesty hapa. Mpaka tukue honest man. Tunaharibu bwana, tunaharibu. Yeah. Haya, Dennis CC anasema watching from Pipeline Nairobi. Thank you so much. Thank you watu wa Pipeline. Yeah, Miss Kenya pale ndani ya nyumba. Nana Dan ndio huyo anaingia, ana join pale. Big up guys, you're doing great. Watching from Kent. Now that you mentioned Roro, bring him on cam one day please, Aaron Rumbui. Yes, of course.
I was actually blessed to play some of the songs with him when we were in Nairobi. Yeah, Nairobi nilikuwa msanii for watu wenye watambui. Msanii, and that was a massive project because it was Eric Wenaina's project, and Aaron Rimbui, Sauti Sol, everybody was there. It was like almost all the artists. We were doing a rendition of Kenya Nchi Yangu by Eric Wenaina in 2013. So that was a huge project. So let's see, ati oh, Thomas, unasema ati kwa nini tusalimiki bwana? Tumesalimika bwana. Toma. Nango. Uko vipi bro? Anaitwa Ujwaga. Kuna hiyo jina. Nilisoma tukiwa primo. Yeah. Kuna msee, kuna chali alikuwa anaitwa Ujwaga. The father alikuwa ameenda ni professor. Back in the days alikuwa ameenda kufundisha Russia, Soviet Union. And then akamari Msoviet huko, walikuwa na vijana, so alikuja na vijana nusu wa Jaluo nusu wa Soviet. Ujwaga. Yeah. Kuna msee anauliza swali hapa, anasema after failing interview visa, how long should one take to apply for another one? By the way, let me tell you, sijui kama bro umeshai fail interview. Me, I failed 3 times. 3 times I failed. Bro, ulikuwa na kismat bana. Mimi nilienda wanu hiyo. Hebu tuambiane hapa saizi, inakuanga bahati nasibu hapa ni preparation? A preparation ina matter. Hata mimi I think so. It's preparation. Preparation ina matter. Pale msee asikudanganya tunaenda tu kimalamala ati huwa ati umefunga maombi sasa unaenda kupita hiki kitu. Some things let me tell you, Gary. Yeah. The subject of common sense, not prayer, unajua. And si ina dispute maombi. Yeah, it works. But you have to have worked your due diligence. Gary, umesema kwa D160 iko very precise. Unaenda America kufanya nini? I'm a businessman. Okay. Yeah. Unajua the difference, wacha tu niweke hivi. American embassy iweke kwa ground. Ni very easy compared to others, compared to Canadian and UK, sijui Australia, because hao wana consulate services. Unatuma document zako Pretoria. American embassy una book appointment, unaenda kuargue your case na consulate pale, unaenda kuargue your case. How you appear na documents zako mpaka zikuwe at par, zikuwa the same thing, zisikuwa na discrepancy. Usipatie umse any reason ya ya kukunyima ya visa. Don't give him any reason ya brush out ama kukujudge by your face value, unajua. Yeah. So I agree with you. Kaa vizuri, have the right documents, ukitishwa hii shika, Sio tunasema wewe ni businessman. Okay, do you have any bank statement? I don't. M-Pesa statement? Wewe ni mfanya biashara, M-Pesa statement yako inaonyesha nanga unatumanga 100, uko na kochua, uko na nini? Bro, unachoma bwana. Tunaambiana tu. Utapewaje? Tuambie na ukweli hapa. Utapewaje man? Utapewaje? Hawezi. Yeah. Also, the reason we're saying preparation matters is because pale unaonanga hata watu wa Somali, watu wenye maybe even people who do not believe, but because they are prepared, 1 + 1 is equals to 2. Hiyo inaendanga tu hivyo. 1 + 1 is equals to 2. So first of all, you have to really be prepared. Like if you are asked, where are you going? You have to know the street address, the address itself. So we've not disputed prayer because naona kuna nani hapa hivi anasema
preparation plus confidence and God too. Yes, we agree. But kuna watu wa believe God na wanapatanga hapo kunaendangaje? Yeah. Exactly. Mimi nasema hivi. Yeah. Mimi nasema hivi Gary. Naona msi wetu ameingia hapa. Ninja mwenyewe. Rotatisha kamera yako kiasi. Ikue landscape alafu unautoe yo kabaton ka auto rotate. Alafu tukuweke live hapa ndani. Na tukusikii pia. Yeah. Mnanipata? Wacha. Yeah, tunakupata saa hizi, but rotatisha your camera kiasi. Ikue on auto rotate alafu ikue landscape. Yeah, George tunaweza endeleanga akijipanga. Ndamuona tu set. So nilikuwa nasema hivi. Confidence too. You know, unapatanga shosho ajui kizungu. Yeah. Kizungu mazee ni story. But ameenda pale anaulizwa where are you going? Akona translator anamwambia naenda hapa, anatoa jua kwa prepare. Yeah. Anatoa document, mimi naenda hapa. Unajua mimi sijui lakini najua ninaenda hapa. You know? Na utarudi. Mimi niko na ng'ombe. Niko na mbuzi. Yeah. So yeye hata msee ataona hata nikimnyima. Yeye anajua Kenya anaenda kufanya. Akona ties back home because lazima uprove beyond reasonable doubts. You have ties to your home country, you know. Mpaka uprove, okay, tunakupatia visa. Will you come back? Yeah. Mpaka uprove, hiyo lazima uprove. Mpaka uonyeshe niko na family, either niko na property, niko na I'm a student, I have things to do, I'm employed. Na kama you are employed, boss wako amekupea ruhusa, yeye amenipea ruhusa. Wapi proof? Sure, unaekelea document juu ya meza. Nani anakulipia flight ticket? I'm paying for my flight. Do you have money? Bank statement juu ya meza. Pap. Unajua. So mpaka ukuwe well prepared. Preparation ndio tunasema, si ati tuna dispute God or anything. Yeah. Hata Wakikuyu tunasemanga gaya 𝐜𝐴𝐻𝐵𝐻. You know. Mpaka hata wewe mwenyewe uplay some part. Ndio tunasema some issues ni common sense. Prepare yourself properly. Kuwa na those documents, have bank statement na squeezy, it's easy. Juu American Embassy wanachukua bank statement za M-Pesa. You know, M-Pesa is now recognized like any other form of bank, like any official bank. Yeah. Hapo ndio Kenya tumefika. So it's a matter of preparation. Mimi nilienda one way and yangu ikuwa rahisi. Mimi nimeguza bana. Nimeenda interview mara tatu bro. Na nyimbo bana. Zote tatu bana. Na lamba chini bana. Bro. Mimi nilienda unataka ukilia. Nilienda one way bana. So guys, the people who you're seeing here are actually a testimony. Mimi nilienda one way. Hakuna haja nijangane nilienda mara tatu. Bro, hebu turudi reverse kidogo. Kwa maisha yako ulidhani utaweza kuja Amerika? To be honest, America was not my first priority. My main focus ilikuwa Europe. Nilikuwa nafanya job na kampuni ya Europe, so Sweden to be precise, ni Scandinavia. So my main interest ilikuwa Europe, niende tu Europe, especially UK. Ilikuwa tu kila saa tu mimi ni BBC, nataka tu nina acquaint myself na situations zenye zinaendelea London, wapi, Manchester, you know. Hizo ndio zilikuwa zangu. Ungeniuliza news za Nottingham ningekwambia by then. Nimefuatilia tu kila kitu. Nani amechaguliwa meya, nani
ni ile time yenye kulikuwa na Mayor Msaperi alikuwa anaitwa Wanyoike, sijui kama unamkumbuka, mother London. Mimi za UK sikuwa nafuata bro. So mimi nilikuwa focused na US. kulikuwa na mother by there alikuwa mayor wa I think is it London? Yeah, one of the cities. Msaperi. Wow. Yeah, Msaperi bana. So but nikajaribu, sitawadanganya, I tried UK. Nikapewa regret. That was in August. No, yeah, September venye nilipewa regret. Best yangu wako California, nikamwambia you know what, nakuja Calif, nitumie 1 2 3. Kanambia Morio, haina was very fast. Ndizo bidhaa, mimi nikarusha application September, nika kwa date October 13th, no, October 17th. Nikaenda Ngware, hata sikuwa nimeambia same bro ama Siza ama Mokoro ama Msai, mimi sikuwa nimeambia msee yote. Nilienda tu Ngware, ndio hiyo, shikaenda ulipe pale. Sasa nilianza kuambia family members, unajua nini, naona mgeni wetu heshima ameingia bana, wacha tumkaribishe kwa makofi hapa. Karibu bro bana. Aki mko na chocha wase. Unaona unakaa kama mheshimiwa bana, umejaza screen. Yeah, nimepanga nikuje na laptop. Sasa wewe sasa umenipatia the whole view. Hii ni story gani? No. Phone pia unainamisha tu hivi alafu simu yako ni ya nini? Ya Amerika ama? Ni mshaina. Actually uzuri unajua hii ni Mkenya Marekani TV. Niko studio kabisa, so niko na screen najiona venye tuko pale. Awesome. I can see how the people are doing right there. Sawa boss. Sawa buda boss. Inaitwa Marekani TV. So ebu tuambie bro, wewe maisha ya America, like some of the realities guys should know, especially when you come to the US. Hii ilikuwa ni kunikaribisha. Si tulikuwa tunasikiza pale story ya Kali. Nikasikia No. Turuke kwako because wewe ni mgeni, watu wamekungoja hapa. Watu wameweka magari kando. Kwanza ajintroduce. Pia kwa state gani bana? By the way, ebu chapa your intro bana. No, I'm in the state of listening to you people. Okay, aki niko na joke mingi. Kwanza acha tuseme Gary is doing a good job. Hii show ni mwana ina grow bit by bit, na Gary is putting a lot of work pale. Unajua kuhostiwa hapa hivi uko the same level na kina Alex Chemoda. Sasa Gary alipanga Chemoda, yeye huwa anakuja huko anafanya daring abroad, so alikuja abroad akamudea akiwa abroad. Bro. Unafanya vibaya bro. Ukamudea abroad. Unaban. Okay, acha tusiban. But actually kama basi mnafikiria ni joke, endeni pale YouTube Mkenya Marekani, mtapata interview pale ya Alex Chemoda pale na Gary akimudea akiwa abroad. Na akadea kuchukua even more than 20 minutes. Kwa sababu ni Gary. Bei ya jioni akadea. Okay. Hata sasa. But mimi naitwa okay, akituwekua serious. So mimi naitwa Dan, niko Ohio. Hivyo ndio watu walikuwa naita mara ya kwanza Ohio, lakini tu realize naitwa Ohio. Na ni mabeshte wangu. Wako Seattle wa. Najua ni Seattle wa.
Seattle, Washington. Wale wanasemanga Seattle 1 nani? Yeah, na Columbus. Grand State. Yeah, of which for some reason imekuwa ikilinga in my mind, so naweza enda North Pacific sometimes, sijajua lini, but yes, Pacific karibu sana bana. Yeah, North. Nimepata actually at first ilikuwa nimeona ulishare link, but sikujua ilikuwa ati kuna show, so nikaingia tu YouTube hivi because nimesubscribe, of which was unafahamu subscribe, so nikaona mbona hapa kuna sura mbili familia, mmoja hapa anakaa МcG, anakaa profesa hivi, akijibu ma interviews, mwingine pale ni Gary akichapa show. So hiyo ndio nikaingia. But yeah, when ikikuja kwa hizo stories za ustude, of which tena I think kulikuwa na show ingine poa ya ule msee wa TZ mwenye amekaa hapa hivi almost. I brought him yesterday. Kulikuwa na show moja hapa kali sana. Moto sana, nilisikia akiongea vitu poa sana pale. ABM Scholars. Pia iko pale kwenye YouTube kama mataka hizo details za scholarship pale. Kaka kutoka TZ. So niliwatch, sikumaliza but niliacha conversation ikishika moto. So Dan, let me ask you. Ni rahisi kupata student visa, unajua wewe ule kama na ustudi. Actually ina depend, but you know, acha tuanzie mali you know, ile show ya IBM ilikuwa inagusia. First thing ni lazima uprepare mapema. Unaona, you know, kitu alikuwa anasema deadline. Kama sasa tuko 2022 imeanza. So kama ulikuwa unataka kukam hivi hii fall ya 2022, of which ni September, unafaa ulianza huko August last year. Ndio jipatie hiyo time you know, ya kuapply hizo ma statement of purpose, you know, kubuild hizo marapo na faculty yako, you know, kujua kuendelea kufanya hizo ma edits za, you know, utapata vitu mob zenye huko unajua zilikuwa zinahitajika. Lakini some of the things, kama wewe ndio mjukuu wa kwanza wa kwenu kukuja hivi, unatesekaga because you never know what the scholarship entails. You know, hata kuna watu wana assume mingi kama for instance, kama mimi I came to learn almost a month or some change ya kwamba actually you know, ticket is not part of the scholarship. Hata nilikuwa nafikiria umepata scholarship utabebwa kila kitu vile ulivyo. But that's not the case. You know, ticket ni pande yako. And you know, you get to learn a lot of stuff. Unakuja kujua kumbe as much as ni scholarship, you also have to work kwa shule, depending on kama utapata graduate assistantship ama teaching assistantship, and then kuna sasa ile full scholarship, of which watu wengi ndio wanafikiria ngona kwago umepata hizo full scholarship, azikwaje tu easy catch, but one of the easiest way to do it ni going through teaching assistantships na hizo graduate assistantships, of which unafunza ma freshman kule, depending on what you did on your undergrad, alafu ukiwafunza na wewe bado hapa hivyo unafunzo. So you TA pia it's a lot of work because unatoka class alafu hata unaenda kufunza tu classes na bado una mark bado. You know, ma student wanangana na kusikia accent yako kwanza unajua one of the culture shock was ile design sisi obvious majority and assume in Africa when tunaendanga kwa class and then tunasema good morning alafu unasikia good morning blah. So mimi nikasema good morning na ukijibu question unasimama.
Yeah. No, sio sikuwa na expect, but nilikuwa na expect nikisema good morning nisikie response. Kumbe good morning ni statement, you know. So venye nisema good morning wakaniangalia, hey my friend, nilisikia ni kama nimekuwa thrown off. So zile za hawajanisikia nimesema good morning. But yeah, so back, you know, before watoke off topic ni kwamba za students unataka kuapply mapema, kuna application fee. Most of the time, you know, courtesy of system yetu ya home unapataga hata ukiambia watu kwenye links ziko bado wanakuambia we nifanyie tu rahisi, ama you know, watu wataki kuput in the work. So hakuna mtu anakuanga na leverage from the word go. Kila mtu anakuanga na equal ground. Yeah. Issue ni venye utaongea, you know. So lazima ujue unataka program gani. Alafu venye hata kwa hiyo show 𝐉𝐻𝐸 alisema chapa siasa. Chapa siasa pale mzuri. You know, over promise. You know, kama uko na economics, you know, andika stories zako ukionyesha current issues, you know, venye kuna inflation, kuna venye mko na increased debt, na venye you are looking forward, you know, na passion yako iko kwa third world countries na blah blah blah. Alafu actually one of the other hacks zenye nilikuja kulearn wakati niliingia, nilirealize ukisha apply kwa particular department ni poa pia umeangalia wale maprofesa kwa hiyo department pia, unaona. So kama ni profesa ana dealing na vitu za inflation na financial blah blah blah, sasa we koroga lugha yako ujialign na huyo profesa kulingana na mwenye tutamtaka. Ndio sasa application yako ikionekana hata msee aseme by the way hapa 𝐼𝐺 ama professor so and so, we have a student called John Njoroge here, he's actually interested in what you are researching in. Unaona, hiyo inakupatia ka edge. Hata kama utafika hapa and then utweak, you know, because you another culture shock. Kwanza hiyo student, hiyo ukifika hapa kama student and then tangu realize you're the person in control as opposed to home where ulikuwa spoon fed and what the professor says becomes law. Hii inachukua time sana, because hapa professor ana assume first of all unajua kitu umekuja kufanya, na yeye ana come as a guidance, unaona. So we uko pale kumwambia, you know, I think about this, I want to tweak my project. Sasa because ile design ya sisi ya home unafikiria professor ndio baba ndio mama, hawataki kusikia ati ndio baba na ndio mama. Ndio kila mtu anakuja kujitegemea. Yes sir, unamwambia yes sir. Anataka kusikia what are you thinking, what do you want to do next, utaanza kubuild paper yako saa ngapi, unataka akusaidie wapi. Na hiyo growing up hapo, that took a toll kwanza, because hujazoea hiyo design from home umezoea tunafanya hii assignment, do this do that, so umesha kuzoea kuambiwa, and then you come to American system na grad school, and now you are independent and the professor is actually looking on you, na anassume kuna timelines zako, na anassume unajua venye kunaenda, na utamuuliza where you need help ndio akusaidie. So it's a whole dynamic. So kuna hiyo NMG seti kamera poa imekelea. Naona imekuwa na kashida. So kuna hiyo application fee yenye utalipa ukizi apply. Kuna hizo mamitiani za GRE na TOEFL. Sometimes huwa nashangaa ukiwa unatoka East Africa, kama unavyo tunaanza kuongea kidhugu ya mwalimu teacher, why we need your English as a second language, but bado wanaitaka, you know, but for some reason mimi sikufanya the mitiani, but you know, at some point bado inatakikanaga. And then pia ikuja pia kwa scholarship. the other thing yenye somebody does wrong ni kwamba hapo unajua the scholarship, wakikwambia umepata scholarship, they give you the whole academic year.
So for instance, wanakuambia congratulations, Mark J. Njoroge, we have awarded you a scholarship of tuseme 25,000. Hey! Ukishasoma hiyo statement unasema boss, hapa nakuwa na 2.5 million. Hii niko sawa. Ai. Mimi ndakuwa naumiwa barafu. Mimi hapa tunatoboa. Hapa ni tukifanya tu shule, nachukua tu 500k. Wewe. Kumbe ujui they told you ya kwamba wamekupatia hiyo as a sum ya the whole academic year. Unaona? Na hiyo do itachukuliwa idividiwe by the months that you'll be studying. So kama ni August to May, itachukuliwa idividiwe that na ikuje bi-weekly. Unaona? So now, will you get in a home? Utapewa do. Wewe mwenyewe utapata anything. So ile kitu, so ile kitu itafanyika. So unajua, first of all ulipata the wrong impression in the first thing. So umesha kuwa na this overthinking ya kwamba do inaingia mimi. Umepata hiyo notion ya I've been awarded tuseme 25k ama whatever. Kumbe hiyo pesa itadividiwa into those months. And then itakuja kama stipend. Sasa ikikuja kama stipend, bado shule inakufanya bado ulipe insurance, ni mandatory. Yes, insurance, yes. So ikikuja kama stipend unapata tu, ikikuja hivi kwanza wanakufanya uweke automatic payments. Unaona? So ikikuja hivi your stipend, so inakatwa tu ya insurance. Alafu unapata kama ni wiki za kwanza 2 unapata hiyo ni do ya expenses. Alafu wiki za mwisho 2 sasa hapo ndio kuna rent na kuna nini. So the way they have usually made the system ni kwamba they see you as a student. Lakini ile makosa sisi ufanyaga ni umekuja hapa alafu sasa uko nyumbani aka black tax wanakuona as a dependent. Because the system here knows umekuja kama student na wamekusaidia, so hawajui kama uko na dependent wengine wanajua sasa umekuja majuu. Unaona? So utapata hiyo pesa itakuwa tu able kukusurvivisha wewe. So unapata tu nabaki na kachange kadogo. So ukipewa hiyo stipends hizo. Yes, stipend. Stipends, Yeah. Will you still work for 20 hours zenye watu wanapata wangu? Yeah. Utakuwa able to work for 20 hours. But like for me, kama umekuja on time, first of all it takes time kujua kama you are eligible for that na kama unaweza ifanya, because sasa unajua ukiwa TA na ukiwa student kwanza hiyo takes the toll kwanza, because for me for instance I came late 2 weeks na hapa 2 weeks ni kama umechelewa 2 months in terms of nyumbani, because hakuna ile design ati ya home tuko wiki ya kwanza. Kama shule wa third by tarehe 5 mnafikiria ngani mko miezi 6, because mshapatiwa papers za kuandika, mshapatiwa books. So you begin the ball rolling. So when nilikuja nyuma, mimi nilijipata niko kwa triangle ya home, shule, library, home, shule. Nikiinua macho hivi ni Christmas, nashanga what has happened. So other time ya kufanya hiyo hustle hayuko, because you are acclimatizing. Nika umezaliwa tena. Later on unakuja kujichekelea na realize you are using long cuts kwenda places karibu, unafuata lami kama GPS. Kumbe ungeingia chorochoro utokee place, lakini unaenda hivi, una turn left, una turn right. So so it takes a toll first of all
kuingia tu kwa hiyo system na ku stabilize. But ile kitu nimeona ni first of all ni you need to know the language to speak in terms of to apply for becoming a student. You know, alafu after hapo pia kukuwa na hiyo long term plan, you know, because almost, you know, mara mingi, you know, unakujanga and then beginning from mali tulianzia pale pa ulifikiria you know, tukiambia congratulations 25k nini, so nafikiria hapa nika quick fix hapa $1 ni so home quick fix, nimerudi home, niko na hika, niko wapi, unakuja unachapwa na kamaisha my friend. So by the time you know plan yako kama ilikuwa ni kurudi, inaenda tu ikifade away before realize umechapa miaka 5. Sasa inakuwa ni kama umesha stabilize hapa even more than home kidogo in terms of social people. Wale wa home already walisha move, actually wana celebrate second year anniversary and stuff. So yeah, so it is a whole destabilizing. Thomas Ajoga anasema, I recommend first generation in the family here to just join state community colleges, very cheap, then kuna organization within the state can offer you housing. Yeah, inaka some hack, but yeah, but now tena sijajua with community colleges funding itakuwa aje. Yeah, yeah, I think Thomas gave me 40k, and the whole fee and tuition was 68. I almost went back home. Life is damn. Yeah. So hayo kama wewe. Yes, nimeona kwa Dayton. Yeah. So bro, umepata jirani na unaona ulikuwa unajificha huko. So kama hiyo kwanza, hiyo ni do mob yenye hiyo Davis itapo ya 28k bwana. Hiyo hata inaweza kufanya ustopiwe kuendelea kufanya shule. So yeah, so ni vizuri, ndio maana nasema like ni vizuri first of all. Hiyo ni mingi. 28k ni milioni 2 na kitu, 2.8. Hapo kuna kamlima. So yeah, so ukianza kuapply kamlima mpaka uuze hiyo kamteremko bana nywe. Hiyo kamlima utauza. Yeah, so it's very key. Like ile kitu mimi nasema ni muhimu kwanza ni, I think you always stand a chance if you are proactive. You know, if you know, yeah, hiyo inakupatianga chance kubwa sana, because America wanataka kuona somebody amejituma. So kama ni application tuseme ya hii fall, okay, kuna saying hapa America inasemanga, unajua hawa watu wanakuanga na expressions zao, sisi tunakuanga na misemo, au wanakuanga na expressions, zinaitwa expressions. There's an American expression that says a squeaky door gets the grease. Okay. Unajua vile inamaanisha? Yeah, kama kanafanya kuchu. Yeah. Sasa wanatumia wheelbarrow. Unajua wale wanatumia wheelbarrow, unajua hiyo kuchu, alafu unaweka ka grease pale kwa taya. Na ndio na bado watu watatumia wheelbarrow hii 2022. So si watu walitumia wana wewe. Kwani wewe Geri uko pande gani? Hapana, tuko mambo ya politics. Wacha kunisumbua Geri. Wacha kunisumbua, unajua. Tunaanza kuona na route nyingine yenye si mzuri. Hiyo ni expression nimesema. Ni expression. We are in the department of expression. Usianze kuingililia wheelbarrow yangu. Bwana Geri. Tafadhali my friend. Tafadhali. Hiyo siasa ya wheelbarrow na maneno ya tuition ni siasa iliyopitwa na wakati. Unataka nishike mic sasa? Sitaki utegue vitendawili. Okay, hata turudi kwa show. Okay. Yeah. Tusifanye politics. No politics. Turudi kwa squeaky. Yeah. Turudi kwa squeaky. Wheelbarrow tuachia.
turudi kwa squeaky. Okay, sawa. Yeah. Mkenya Marekani is not a political affiliated platform. It's only for information. So information is power. That's all we sing about. Information. We don't think about ourselves. We think about you first. And that's why we tell you guys, so back to you. Commercial break. Yeah. Nimeona hapo kwa information is power. Ametupeleka madukani bana. Yeah, sasa hata hajaweka tu lazima la maji. Tunapopata kopo la maji. Yeah, kopo la maji. Yeah, wow. So bro, sa experience yako like ukiwa studio huku hivi, cultural differences, kizungu elewi, like the English here is so different. Yeah. It's a whole different everything. The first thing kwanza ni you become humbled by force. Kama wewe ndio ulikuwa chocha ati huko home unajua machuom hapa unafika you haujui anything, wewe ni kaka toi. Watu wanaendaga wapi, watu wanafanya nini? So first of all, which I know probably my experience, the first culture shock. You don't get to squeaky, you may get it. Hey bro, sijui tuandike kitabu ya squeaky do. Hapo kwa the squeaky do sasa itabaki tumezini, itabaki. Alafu sasa unajua lazima sasa tukuje tuongeze swag za huko. Back to studio. Yes. Okay. Tunaamua kuendelea na huru jaro. The squeaky dough. Everybody squeaky. Say squeaky. Okay. It does an amazing job. Yeah. And it's humongous noise. More than you believe it, Gary. More than you believe it. But do you know why I love China? Because of the wall. They have a great wall. Commercial break, Gary. Commercial. We are banning. Hata kopo la maji yangu inahitaji kurifiriwa. Gonga kopo la maji, bro. Gonga kopo la maji bana. Piga tama la maji. Wacha ni big up wase kadhaa hapa. Naona kuna wase wamekuja hapa hivi ati Wanjiro Karago wanasema huku tutambui watu. Wewe na uselebu wako na politician wako wachia your nyanye ask kibe kife. By the way bro, unajua nilioji aspirant wa Gatondo juzi hapa on my platform. Na nikamwambia kitu moja, most of the politicians wako exposed, wamekuja huku abroad, but sijui mbona wakirudi Kenya wanataka hiyo ucheo, because here hata governor akipita hapa nje tujui pastor wa mega church like a 5,000 mega church, you never even notice them. Hawabebewi Bible, hawana special seat. Unajua unaingia Kenyan church ni ndogo, lakini kiti ya pasi imeoccupy pale mbele pote. The problem is wengine wanabebwa. Yeah. My view is nilikamkulan hiyo kitu venye nilifika Amerika. For instance tukienda Harambee, kuna wale wanaitangwa high table, right? Yeah. Ukikuja Amerika kunanga high table. Hakuna high table. Zinaitangwa round table. Everybody is equal. Yeah. Ni the British system inatusumbua. Kuna that title unataka gravitas, entitlements. Yeah, unataka title, unataka gravitas, unataka kupewa some respect. Here in America nobody cares. And then
politicians wa Kenya, they are not accountable. Hapa nilikuwa na kushow mi interest yangu ilikuwa Europe. So by that time Prime Minister wa Sweden Mathe alimake a mistake, akanunua coffee Starbucks na official debit card ya gava. Starbucks coffee ya $6 aliingiliwa na the whole country mpaka akaresign. $6 amenunua tu kahawa by mistake, ametu swipe tu hivi, venye ameswipe ndio ana realize, you know what, nimelipa na the wrong one. Akabeg na msichana, you know what, I've paid with the wrong one, I need to cancel that, nilipe na hii. Msichana aka blow whistle, no, umelipa na government, it's in record. Kwa dem akamsuu na akawin kesi. Maze yo the criminal justice system in Europe and America is totally different from our countries in Africa. Mse Kenya uko na allegations of corruption na you have the audacity ya still kuvai for a political seat, you know, na sisi ni wale tu wase tunamvotia bana, you know, hatujafikia that status ya uko na integrity issues, you are not allowed to vie for any political public seat, you are not eligible. Hiyo ndio shida inatusumbua, hiyo ni mashida za Kiafrika, those are African problems. Yeah, because like when you come here in the US, it's only in Africa where you serve 10 years or 5 years, you become a multi-billionaire. Here in the US, you cannot become a billionaire when you work in government office, because every coin you will account for it. Yeah. But Actually, in Africa, the problem we have in Africa ni vile PLO Lumumba sema, the people who have an idea, they don't have power. Yes. But the people without ideas, they have the power. So, and we elect those. But anyway, that was a side. But it's still a cultural difference. It's still a cultural difference because here we experience totally different kind of leadership. Yeah. Yes, done. There's a no. Nilisema hapo hivyo venye umesema PLO, nilikuwa nakumbuka hiyo place alikuwa anasema, you know, and again we elect the same people. Yeah. The forest may be the same monkeys. We employ the same monkeys. No, the forest is different. Bringing the same analogy, I watch a lot of soccer and football. Soccer. When a team is losing and they have time, wakienda dressing room, they don't go and change their uniform. Wakienda, they don't change their uniform. But in Kenyan politics, ni half time, wanaendanga changing room, and they come with new outfits. Kama sahi, yellow and green is the talk of town. That's the new uniform. Okay? But nile tu wamechange uniform. Wameenda tu uko changing room, wamebadilisha uniform, wamerudi. Kama hiyo timu iko ina perform vizuri from the word go, hata ibadilishe. Si nguo itafanya. Si nguo itafanya wacheze poa. Si nguo itafanya wacheze poa. Unanipata? Ni a new team, ni recruit a new team. Build a new team. Kama hii ilikuwa ina perform vibaya, hata I change uniform, second half wata lose bado. That's my view. Anyway, hatuko tunasema siasa lakini imepita tu. Unajua siasa is inseparable by the way with our daily life. Yeah. It's part of ADL's activity of daily activities of daily living. Ndio hiyo. Yeah, they shape, zina shape life yetu. I think anyway, let's go back to our topic. Sorry.
No, nilikuwa sema tu whatever tukiweka hiyo whatever kando, the last point ni kwamba hiyo mentality pia ya the people in the public sector kufikiria every time they are serving us they are doing us a favor. Hizo ni vitu zilizopitwa na wakati. Hapa you go to a public place na una feel yenyewe tax yako inafanya kazi. Unakuwa served very fast nini, lakini Afrika sasa inakaa ni kama they are doing a favor kukupatia passport, kukupatia title deeds. Sasa hizo wakati president anapeana title deed, sasa ni kazi yake na anafurahia, ni campaign tena. Gary. Yeah. Hizi state tunaishi mega projects like highways, everything. Hautawahi ona governor president amekuja, hata wacha president ama governor ama senator amekuja kukata ribbon bro ni uragwa. You are shouting. No, I'm not shouting, I'm just saying the naked truth. Okay, ni uongo ama ni ukweli? Huwezi ona governor amekuja na kata ribbon for publicity, we having a mega no. Hata wananga habari hiyo. Wao they know issue yenye wanakuanga nao kubwa ni policies. Nilienda capital city ya Washington. Nilikuwa tembea. Which watu wanafaa jue difference ya capital, Washington capital DC and Washington state. Si tuko kwa mstuni Washington state. Tuko Northwest Pacific. So nilienda kwa office za state. To my surprise, mazeni nilienda hapo kwa Secretary of State. Mazee wananikaribisha tu vizuri, wananiambia is there anything we can do for you, do you need any information? Mazee wako very open, unajua. Wako very open with the information. Mpaka unajua nilikuwa na kamera yangu na kila kitu, na ule kijana tulikuwa naenda naye anaitwa Dave. Mazee wanatuambia feel free, chamber ndio ile, do you want to take a video, do you want to talk to the governor? Mazee it was very easy. It's only that governor alikuwa ameenda kwa Department of Health juu ilikuwa ni time ya pandemic. But kupatana na the politicians, it's here the politicians per se, they are leaders, Yeye ni leader wa Washington, But ule kwetu the moment msee amekuwa politician, that's the end. Huwezi muona rahisi, you need to book an appointment. Sasa zile na kutafuta anataka umpe kura, that's now another thing. You need to change tack. You want my vote? Yeah, come to me. Kuna mse radio inaongea bro, ni nani huyo? Kuna mahali radio inaongea. Kuna place radio inaongea, lazima volume irudi chini. Ni wapi hapo? Ina make noise. Ni kwako gani? Kuko sawa. Mimi sina kitu yote inaongea. Done. Mbona unaangalia juu mbinguni? Anyway, let's continue. No, nime mute ndio nisikie. Is it there again? Saizi hakuna. Ni wewe. Wewe ndio John na wewe tunafaa kukurusha kwa maji. No, nasema nime mute ndio nisikie kama No, it's clean right now. It's clean right now. Yeah, so it's good. So continue. Sorry, George. George, nilikuwa unaongea before he rudely interrupted you. No. I think nilikuwa nimemaliza point yangu, ni Dan anasema. Dan. Sorry. Go ahead. But basically, Gary, politicians and leaders are totally, kuna a big difference between the two. Yeah. Okay. Kuna ule msee
yeye ni master of politics, but he's not a leader. And unapotanga in psychology wanasema wale wanakuanga ni sanguines, people who can move crowd. Mseme mwenye ako na temperaments ya faster, he's a monkey, anaweza ruka from a tree mpaka chini, anaweza fanya anything, any theatric, you know. Hao ndio politicians, lakini leaders they are very few. Unapata ni choleric, jamaa ametulia, visionary, mseme kuna intention ya place yenye anaenda, but kuwapata they are very few. Yeah, I see guys here are already responding to let me see, huyu anasema nini? Wanjiko Karago anasema there's a there's a difference between a politician and a leader. Motetina Motogolia. Yeah. But that's the same issue. That's the same issue. The people we elect wanaanza kupigana huko, because I don't believe they are fighting so that your life can become better. They are only fighting for their selfish involvement. So then watu wanaweza fight because they want your life to be good as a mwananchi. Sijui ni Dan ama ni nani wako na radio. Mazee inapiga noise. Bado radio narudi. Yeah, ebu let me. Yes, unanisikia George? Nakusikia. Yeah, ni ya Dan because nimemmute. Oh, okay. Kelele ikapunguka. So ebu Dan cheki kama kuna TV iko on or something. Yeah, ilikuwa inapiga noise kiasi. Anyway, let me remove him. Yeah. So yeah, anyway, I know even when we talk about stuff in America, we cannot disengage from politics in Kenya because it involves us. Watu wetu tunawatumianga do na tunajua uchungu. So we really can't separate ourselves from politics. Oh yeah, not only politics, all affairs of our country. And how I wish we get a good leader this time around, you know, a visionary. But by the way, can I tell you something? We always have a good leader, but we don't see. We only go. We go with the most popular. There's always a good leader, but we never see. Because we are like, he's not experienced. He's not you what. We start just saying the horses are only true. Yeah. And my biggest disappointment, I remember when Chebukati was here. You remember? Wafula Chebukati was here, and the question was, what is IEBC doing for diasporans, people who live outside the country? Because we remit money too. We send a lot of money back home. In fact, people in the US remit the biggest percentage. Oh yeah, we are the biggest export in Kenya. Yeah. We send a lot of money. So, and the unfortunate thing is they don't care about us. They don't care about the diaspora constituency. It's like we are not part of Kenya. We send money, we remit a lot of cash back home, but they don't care. Yeah. So which is a sad situation. Oh, I see. MGN amechomoka kidogo ama amerudi. Okay, yeah. He's back. Thank you. Yeah, I see. By the way, guys are enjoying this show. I think we should have this every Saturday, but we should come and discuss random topics, talk about stuff, because one of the things that I'm gonna cut politics and bring this thing because it's dire and it's high time we start discussing about this is alcoholism. Oh, yeah. In the US, because like for instance, US here in Washington, everything is allowed. Alcoholism, bangi, nini, name it.
But the catch is always when you're going to check to get a job, you do drug test. For example, if you drive umetoka sherehe umepiga excess, uonekane tu. People sometimes say that neighbors here just mind their own business, but sometimes they don't. Mtoto wako akienda nje peke yake, that's when you know neighbors don't mind their business. They'll call the police. They're like, there's a kid here wandering by herself. Yeah, wandering by herself. Or there's a driver ahead of me. He's not keeping his lane. He's just meandering. That's when you'll know. We say that in America, everybody minds their own business. No, they don't. When you find yourself on the other side. So alcoholism is a big issue. And I brought here one lady. She's recovering from alcoholism. And it's so unfortunate that we've lost a couple of people even after that. And people sometimes come here na wanapata ile freedom. Unajua ukiwa mtaani unaogopa ma parents, wazazi. Sasa hapa kuna freedom. How do we manage that thin line? Ya sherehe, yes, upige sherehe, but you avoid going too far. Brother Dan, wewe kwanza umekuwa student huku. Tumekuwa student. No, like students, unajua students huku wanakuanga wamejiachilia pia kiasi sana. Si wewe, like in your time ya kugrow na kujirealize, kujidiscover. So some people can end up going overboard. Actually, I like where the conversation is going because I would say one of the challenge yenye imekuwa among the immigrants ni kwamba most of the times most of us, not everybody, but majority wamekuja from poverty backgrounds, where people used to live on, $1 or $2 per day. Now, umekuja kwa new economy, that $1 or $2, sometimes it is even in one of your clothes, yenye utaosha nayo. You come in abundance, and now the problem becomes, how do we handle success? Because mara mingi, we've talked about how we handle hardships, and all these inspirational programs, zenye mpaka tunaweza kumekia jokes zenye unasikia butcherman akisema mimi nilianza na picha ya gazeti ikiwa na nyama hapa ndio niko kama butcherman. So that process is also hiyo ni issue ya kuhandle success, na hiyo umesema freedom, na inaonesha it can even be even worse, because tumeona we've seen people wenye wamekuja wakapata opportunities, but because maybe kumekuwa na childhood traumas, kumekuwa na vitu wako handle even from the past, wamepata the wrong company, ama wamekuja wakasettle for less, because once you are here and you're on a regular pay and money is flowing, you may lose focus ni rahisi, because unafikiria umefika yet ndio unaanza. So mimi naona first of all the thing ni inakaa tu basic kama something ya primary, but ni ile story ya company, what company do you pick, do you keep, ama pia do you pick, because kama sahi I'm in a good company hapa ya 𝐜𝐴𝐺 na Gary, trying to share issues at 1 a.m. Kama ningekuwa na kampani nyingine hata singeingia hapa, tungekuwa huko tukibazokizo na tukijaribu kuangalia the birthday suit ya the daughters of God kwa hizo maklabu. Watu wanaambiwanga lay your burden here, kujeni mlili. Brother. Bro. Mkenya Marekani. Gonga ndipo bro. Gonga ndipo leo. Huko ndio watu wanataka. Good. Wanaambiwa hapa niliona hiyo mstari kwa movie fulani, but ilikuwa inaweza naambiwa hapa we have the only similarity we have na bakery ni kwamba kuna keki. Fela. Okay. We have cakes here. Okay. Hatujui ni gani hizi zimebekiwa, but so it is your company umekeep, and then hiyo pia umesema yenye watu walikuwa wamefungiwa home, and
umeambiwa lazima ufanye hivi, and now you are here. Nobody actually has to tell you what to do. Kwanza actually ina feel weird ya kwamba actually on a Sunday unaweza sleep in na ukose kwenda na ukose kukelekeleshwa. So inaanza na hizo small details. Na pia nilisikia from one of the person pia nasema the person who picked you from the airport is very important. Yeah. Because if they see in whose hands kama akikuja hapa akuambie kama Abraham as far as you can see, na yeye amekuwa akiona what you can ever do in this country, na sichomei watu ni become a nurse. Then atakunas na unaswa na ubaki kama hujatenga vitendawili. So it depends with umeingia hapa, umeambiwa what are the possibilities. Hakuna place information ni hot cake kama hapa. It is just an information game. Like unaweza miss tu a season hivi upate ume lose 2, 3, 4 years za kitu yenye inge change your life yako. So so niyo social network yako, unajiassociate na nani, how hungry are you. Kama sasa umesikia venye 𝐼𝐺 amesema, hizo ni habits poa za kuseek exposure, na mwonaga ameenda huko hivyo Cali, mara ko Washington. Hiyo ni kuseek exposure, unaona. So mara mingi unakuja napata vitu naeleweka, umekuja umefika hapa and then umekuwa overwhelmed, unapata hata ujui ka joint fulani kako hapo nje mahali, because uko between home hustle kwenda kugas gari. So hata upate unashanga 𝐼𝐺 akisema ati anaenda Washington DC, watu wanaenda huko kufanya nini? So are you hungry to know more? Are you hungry to learn more? Hata kuna vitu zenye ziko availed by the state, zenye hata ujuangi. Kila state actually iko na advantage zake. Kuna states poor ukitaka ku open business, kuna states poor ziko na credits poor. So hizo ni vitu hautasikia mahali. So niyo first of all your company. I think to add on that, Dan, I think pia personality mse pia umata. Personality. And then do you have the tenacity to endure the freedom, uko na hiyo? Yes brother, umekunywa maji kizungu kaingia pia. Amekunywa maji kaza na the tenacity and the capacity. Okay. Basically venye unajua when you're exposed too much of everything is dangerous anyway. Too much freedom, too much information is dangerous, dangerous. Hata wasema wanaendanga church too much, it's dangerous. Unapata msee ameenda church Sunday, Monday ameenda kesha, Tuesday ako morning prayers, Wednesday ako afternoon, and everything. And people don't agree with that, most people. But everything, when you say everything, is everything. Absolutely everything. Absolutely everything. Too much of everything, and too much of something, it means everything. Like if you're too much on this one thing, it becomes poisonous. Everything. Hata ukiwa too much religious, ndio unapatanga kuna wasee like they are so much focused on the 666, so mpaka wanajua mpaka what the devil ate for lunch,
hiyo hapo ndio cultism inakujanga, unapata mse and you lose the focus. Kama wale wase wenye walienda kukemea nini, wale wase Olympia, there are some guys Olympia had gone wearing black. Kuna watu walikuwa wanaombea wanawakemea sana, shindwa. Do you know you can be, polisi anaweza kuja kushike because you are unawahold wakose kufanya kazi yao, wao wana practice religious yao ambayo kuna freedom ya kufanya hivyo, umeenda kuwakemea nani. If you pray actually if you pray and live so well, watu watakuona mpaka waseme I need your Jesus, but you don't have to intervene on their activities ati ndio wakuone you are so holy. I don't know. Nilikuwa na to the point ya Dan. So ameleta the issue ya venye umeland umekuja kwa nani. Omse anakupatia information to what percentage. Yeye pia anajua nini na nini na nini. Okay, that matters a lot. Tuna wasenye wana watch these videos, kuna YouTube, learn as much as possible about the state na the city na the environment, any other information yenye unataka. Okay, be acquainted with information. Information is there, is for free. Ingia YouTube, ingia Facebook, learn as much as possible. Okay. Secondly, like Dan amesema, people are always looking for social life. Social life si mbaya, but moderation of it. Okay, and then stick to the purpose yenye imekuleta into these countries, not necessarily America. Purpose yenye kupeleka abroad, kama ni Dubai, kama ni Qatar, kama ni UK, Lebanon. Kama umeenda job, stick to that. Sasa tumefika Warabuni, sasa unaanza kufukuzana na tusichana, utakufa my friend. Ama umefika Saudi Arabia, juu kwa mse wa TI, uanze kufikiria sinaweza tengeneza muratina yangu hapa na sukari. You're putting your life in danger. Kwanza rewind hapo nyuma, because hapo lazima watu wa keep it real. Hiyo hapo nyuma, because unajua sasa kuna hiyo design ya umeland and then kuna diversity. Yes. And then sasa out of your carnality, so to speak, sasa unataka kusample. Bro, umeanza kuingia deep out of our carnality. So sasa unakuwa na kale ka curiosity. By the way, wa Thailand wanakuaga aje? Tukishuka na hapo Venezuela. Tukishuka na hapo Venezuela, how is it? Na wa Cambodia pale, najua Casablanca. Sasa there, hapo there is a problem. Alafu mixed, sijui now Mexico, now so it becomes a whole thing. It is address na unakuja unapata Suleimani alikuwa right akisema it is a chasing after the weed. Lakini bro anasema umefika America, sasa nao unaanza kusema mimi ni reformist, I just want to eat white meat, Bas hapo hata tuchukue kopo la maji hiyo siku nimegojea, naona ni kama ni healthy. Now I'm living healthy. Sijui hii nyama nyingine inaleta goita, inaleta sijui nini. Inafanya mi sikuwe na joint vibaya, inaisha oil. Me now I'll be eating white meat. It's not bad. But hata ukichukua mzunye, their culture is different, how they are brought up is different, their view of marriage is totally different from ours, their values
family values are totally different. Wao ni wasenyome studies zao wanafundishwa you need to get kids between age 19 and 23 24. By the time you're 25, no more kids. Hata ukienda ukiwa pregnant when you are above 28 unaambiwa wewe ni high risk. So umeoa demu wa 29 and unamwambia mimi sijapata mtoi, anakushangaa, wait a minute, kwani wewe umetoka dunia gani? Cause yeye ako 28 na ako na watoi wanne. Unaanza kusema na ametumika, but Gary hata ametoka kwa kamera. Gary, usitumike bana bro. Usitumike. No, Mark ako in the word. Kutumika kama chombo kidhaifu. No. Chombo tumika kidhaifu. Bro, tumika. Kama tumika, chombo wacha Mungu atukuke. Tumika bro. Yeah. So, I mean, nakwambia kuna watu wanne. To you it's una try to add how, you know, because culturally ako tu sawa. Hii culture ya wazungu ni hivyo, but kwetu it's totally different. So the moment umeanza ku mix yourself now, say it's very important. First of all ujue culture yako na yetu hazipelekani. It's two different worlds. Ni serious. So sisi huanza ku work in service later in life. Wao wanaanza ku work in service mapema. Okay. Kama vyombo vidhaifu. Batia ni mkali by Mungu apendavyo. Wandugu. Mnatumika sana jinsi Mungu apendavyo na anafurahia. So lakini bro, let me bring this just throw this into the works. Like unapatanga sisi Kenyans tukikuja hatutaki kuchangamkana na maybe wazunye wa huku. We just want to stay in our cocoon like Kenyanism. Yani ni kama tulitoka Moshadha wakaleta Moshadha, but then you don't want to like tap into the there's the American side that is good like in terms of development. That's why tumeka kwa hii country, otherwise tungekuja. Lakini unapata wase wengi especially yani mostly traditionalist or religious wako zile za like wa America si wase wa Mungu, tunafaa tuombe revival itokee. Lakini hajoi hata tangu kuja hapa hajaingia kwa chachi ya mzungu, hajoi yani kuna a lot of judgment. Well Gary. Kienda mambo ya religion, how Americans view religion na how Africans view religion across board, either Christianity, Muslim, Islam, Hinduism, Judaism, Judaism, all view yetu as Africans is totally different from wazungu. Okay, wazungu especially generation ya sai, most of them, this country especially, hata siaria kunanga shule, you know, hawafundishi mambo ya Mungu. So view yao unajua bro, hiyo tunapendanga kuingililia, but you know religion the first place siati kuna, because shule inafunza mambo ya education, religion ni mzazi afanye hiyo kazi, na mambo ya discipline inaongemewachiwa mzazi, because wezi niambia hii America is so like diverse than Kenya. Kenya unaweza pata 80% ni Christians. Hapa hivi maybe percentage ya Christianity ni iko chini kidogo, but huwezi force mtoto mwenye si Christian asikize vitu za Christian ati kwa sababu Christian ndio majority hapo hivyo around. So unapata hiyo mambo ya religion ya kulea mtoto wako kiumungu ama discipline. Even discipline is not done in school, it's upon you. Mtoto wako akiharibika ni wewe. Well I differ with these reasons. Mtoi ana spend
80% in school. Niko na mtoi 2 days in a week, Saturday and Sunday. Na hiyo Saturday probably niko na shift maybe a double. So nimeenda kwa nani, tutaona naye jioni or something else. So time yenye ninaspend nao mtoi ni jioni, nikuje nimuoshe akule dina, na labda ninaenda works, nimpeleke akalale kwa shosho. Asubuhi the same thing, nimchukue nikuje shower aende shule. So kusema ni responsibility ya parent kufundisha mtoi mambo ya Mungu. It's difficult considering time yenye mtoi anaspend na akiwa shule, man. Hata kama ni lesson, sisi tulifanya ikiwa lesson na CRE, you know. Na venye nilienda seko ilikuwa more advanced, kulikuwa na Islamic na ilikuwa optional. So unapata hii country pali tuko na I think we use our side of we use our point of view to judge everything. Like for example, umesema vizuri, unajua, and I want us also to discuss how we bring up our kids here. Do we have time for our kids here in the US? Because focus will no, we don't. Hapo hivyo masa then we expect ati mwalimu afunze mtoto discipline, afanyie mtoto homework, afanyie mtoto mambo ya religion, which is not part of the curriculum here, especially that's why kuna private za Christian schools. Nimesikia hiyo point ya Mark G, but like hiyo place ulikuwa umeanzia hapo hivyo nyuma before Mark G achukue hiyo thread moja ya hiyo venye tunajiweka into our own cocoons. By the way ni kitu nimerealize because mimi nilikuja kwa Seattle mara mbili and naweza testify, which is you know, some way not a good feeling, the way that nilikuwa among my fellow Kenyans but I still felt ya kwamba mimi sikuwa mkiuka. Like nilifeel bado nimetengwa among people wenye tumetoka the same country. Kila mtu akiwa ni urena ati ya modo ohoro because there's a way by them you see. So kuna hiyo aspect na ama believer ya kwamba you always grow ukijitoa kwa outside your comfort zone. Unaona? Na venye ulikuwa umeanza kusema pia kuna good parts na kuna bad parts za kila kitu, because hiyo notion again ya kuiona from our own view ama watu wetu always being right is always the same notion, back to what we tulijaribu kuhepa, yenye bado ina affect our politics in the sense that kama Geri ni mtu wetu hata akosee sioni, lakini Mark G akiteleza tu kidogo kwanza yeye ameanguka because si wetu. So so for me nimekuwa nikifikiria by the way, you know, kuna hiyo dynamic ya actually unakuja unapata umekuwa Marekani but actually uko home, it's only that you are here by body. Because true. Uko tu within your own people and it was serious because even when I came there, which si kama kuchoma, but there were people who would even speak to me in Q because they speak Q day in day out. So nasikia pore na ongea kila siku, so thank you very much. So because it is a man, you know, so inamaanisha interact na watu wengine who feel different perspectives. By the way, Indians, you know, wakisema kuna kila kagoda ka kila mtu, na wewe ukisema kuna hii, how can you interact? Talking about Indians. So for me, it's a valid point, a very valid point, and that's what I'm talking about. Na nimeona msena hapo anasema mtu yeye anaendanga shule akiwa 3 years, so 0 to that time. Lifestyle ya America
hakuna parent akona time ya kukaa na mtoi kwa hao, especially immigrants. Hatu unakanga tu kwa hao mpaka siku yenye mtoi atafika 3 years aende shule. No one. That's another whole conversation. because I think as guys nimeongea na mama few ladies wampata watoi juzi, na wao wameniambia the money is not worth it, I better raise my kid, because it depends where your priority is. Gary. Not unless your hubby is working, okay? But kama wewe ni single parent, manze uwezi kaa kwa hao. Na sasa hebu nikuulize sasa, na single parent atawachiana ni mtoto wake, then pale unawacha, how sure are you that your baby will be taken care of? You will be taught religion, will be taught what not, will be taught good behaviors. Utapata mtoto wako, the people who leave their kids. Unajua the Kenyan culture is, that's the Kenyan culture now is, we are headed. That's where the conversation is. The conversation is shule iko inafundisha watoi Christian education, because mtoi ana spend 80% of his day shule. Hapa okay, wewe ukiwa paro, you are a parent, a single parent, mtoi unampeleka kwa shosho, which is a good thing. Huko kuna mashosho wengi, na shosho wengi obviously those Kenyan shoshos, they do a lot. In fact, utajua mtu mwenye analelewa na shosho Mkenya na mtu mwenye anapelekwa kwa daycare hizi za wazungu. Mtu mwenye anaenda kwa shosho atakwambia gima mai nini, ataongea at least some few things. Juu shosho atama nywa mai dia gima, atasikia, learn some few things. So kufundisha mtoi 0 to 3 years, hata umwambie okay, utamtrain, we pray, we do this, lakini haita stick. Memory ya mtoi anaanza kustikisha vitu zikuwe permanently in his head akifika 6 to 7 years. Hiyo ndio vitu zina stick completely. Mtoi between 0 to 6 ana idea, atasahau everything. Nikuulize Gary ama Dan, anything yenye ulifanya between 0 to 5 unaweza kumbuka sahi, lakini class 1 at least class 1 hapo ndio unaanza kukumbukanga, okay, kulikuwa na msee tulisoma na this time. Hata nikuambia utaje wasenyu mlikuwa nao class 1, huwezi kumbuka wote 100%, utakumbuka a few. Brain develop. So kutrain watoi religious wakiwa shule, it's very very important. It's very important. But me what I think is tuko kwa system ya US, na hii issue ya kusema ati watoi wa trainiwe shule, hiyo is next to impossible. We are not the ones who are passing the rules. So the thing is, Kenyan parents should create time. Waseme ati kuna kazi moja, ati kazi lazima ufanye. We should create our own time, because we realize hapa kusema ati mtoto anatrainiwa shule ni kama kujaribu kugonga ukuta. It's not eventually possible. So the thing is, hata kukiwa unafanya masaa, you have to create time of teaching your child how, because hizo ni vitu tulikuwa unajua sisi tulikuwa tumwachiwa walimu kabisa, yani like my mom didn't know the homework I used to do. Like hapa kuna kuangana time, kuna homework yenye wewe na mtoto wako mnakaa chini unamfanyisha homework, so that it's not entirely the work of the teacher to train your kid. Also the parent is like kind of forcefully uachane na masaa, utrain mtoto wako na uchunge afanye the right thing. Na ndio the same concept CBC inaleta, CBC back home in Kenya wanaleta the same concept. Kuna a lot of practicals, iko na the good side and the bad side of it. Wamekopi format ya American education, as in kuna some things mpaka mfanye na mzazi, a lot of practicals, kukatakata, kustikisha, kuprint, even though it's costly, but you bond with the kid, juu mnafanya vitu pamoja na together, the parent na mtoi. Hata wewe as a parent
you are part and parcel of education ya mtu. Unajua okay, leo mlisoma nini? Tulisoma 1 2 3 and 4. Enzi zetu mkoro yeye hata ana habari, ni kuulizo na kile homework hapana. That's it. Yeah, They didn't care. But I think that you know, nasikia actually there are no easy answers, and you know, you know, even conversation ikiendelea ni tunaendelea kujiuliza how can we make it better kama mostly first generation immigrants, because kama hiyo example yenye 𝐼𝐸 amesema, you know, kama ni mtu single and then uko na black tax and then you have that kid, man, hiyo inamaanisha you have to sell more time ndio upate resources, but again now you lose something yenye pia ni more valuable. Na sasa inakuwa ni you trying to be in the balance. So na agree pia na Gary, lakini pia nafikiria lazima first of all, because again we are, you know, we are a whole we are a whole other generation, given that tumekuja na background ya home. Tumekuja na garbage ya home, zingine ni subconscious. You know, hata ukumbuki kama kuna time ati umeisikia kitu kama ati father akikwambia affirmation, vitu kama I love you ama you. So hata wewe ni ngumu kuzifanya, ni weird. So by the way, we had the same conversation, you affirmation. Especially the kids. Nilihave conversation na jamaa fulani alipiga hapa, na hiyo story alihave kusamea buda yake juzi sana akiwa US. Tuligrow, it's crazy. Na tuligrow in situation, especially when wasomezaliwa, let me say 90s going back 91 92, hiyo ni totally different generation. Kwani wewe ni wa hiyo generation down tunacheka? Nakusikia endelea na story hiyo amemeza mpaka maji ameyafahamu. Okay. So we generation yetu tuli grow in that situation whereby it's very difficult for your parent ama both kwambiana, you know, I love you. Ni kitu kwanza inafanyiwa rehearsal. Nitaenda niseme hivi hata kwambia directly, you know. You know, unanifurahishanga. Hiyo amekwambia yake yote. Kwanza hapo jua kwanza ndio siku umegraduate na ukapatiwa badges of honor. Yani he is very excited. Na maybe amekunywa kachupa hivi. So ya kamera imeachilia ama ni kamera yangu, hata ni nini pamoja. It is focusing. Kwanza hizo siku bana. So me naona first of all which has always been, you know, big question na hiyo design ya, you know, how are we able to unlearn kwanza hizo vitu na how are we able to also have, because mimi nafikiria, you know, venye nimekuja hiyo state na whatever, nimeona kuna venye tumekam kama Waafrika, na obvious it is evident tumekam na some of the baggages, na imekuwa ngumu pia kuunlearn some of those stories na pia kukuwa na hiyo unity, because kama for instance Seattle na pia nimeona Ohio, you know, kwa nini within a block ya 10 kilometers ama 20 kilometers tukuwe na like 10 to 15 churches are the same people targeting the same group na whatever, you know, why not come together? Na venye unasema kama hapo, na tukuwe na joint forces na tuseme we will train our people, na kukuwe na hizo culture za Christian, na bado upate pia ni world class level yenye inaweza kuwa na diversity, hata ikapche Central Africa, na you know, so hizo ndio ideas, you know, so zingine zinanitanganya kidogo in terms of we are doing the same things, na back to what 𝐼𝐸 ulisema ya how power was modeled to us. You know, because everybody anataka yendi akue mimi ndio bishop wa nyumba, mimi ndio nobody wants to be ati ndio akue chini ya mtu. I want to be the one receiving
So kuna a lot of nuances na tuna face na si rahisi. There are no easy answers na even sasa kuseme kama najua Geri akona dem hapo mless akona msichana wake hapo hivyo tunamwonanga pale wakibond vizuri, which is a good stuff. Lakini sasa kuna wenye pia wako na watoi. Mark G, ulikuwa unadhania ni dem gani? Ninamjua, huyu ni neighbor wangu hapa hivi. Hapo amesema haya. So yeah. Lakini sasa she has a YouTube channel, by the way. She has a YouTube channel. Yeah. Unajua Mwehaki? Yeah, ni neighbor wangu hapa 5. Sijaimu but namjua. Na nimeona pia anaitwa nani huyu dem? I think anaitwa Jacinta, niliona comment yake. She is a student in the UK. Yeah. Kama unaweza ingia kwa conversation the better. If you guys want to join, let me send them the link, by the way. Yeah, so niko nasema hiyo place it is even rough for when you are on teenagers. Because watu, by the way, they are getting a lot of information out there. Maparo, they are even trying to learn with them. Kuna hizi ma TikToks, kuna Discords, yani things are moving very faster. Na maparo bado wako busy na their stuff, and the kids are coming with new information. Problems that zinataka kwanza ukiwa na a huge depth of knowledge, because it sounds even weird kusema gone are the days that ungeangalia mtu hivi useme huyu ni Charlie na huyu ni dem. Sasa hujui nani ni nani. That already by itself it is a problem. Yeah. So we are dealing in very crazy times where you have to be planning. Mtu wako anakuuliza swali hauna answer. On the same breath unasema damu. Yeah. I think another thing yenye inatusumbua mostly is before tukuja America, we had this notion of how white people behave. How we a mentality that wazungus are very rich. They possess good things. They are the best. That white supremacy thought, Yeah, which is a whatever of colonialism. Yes. So we still hold whatever as the master. Back home, you have that thought of white person, and then uland America upatane na reality. Kumbe mse ni safara. Kumbe mse anafanya tu kazi za chora like kawaida. Mse mi naweza kuja nikiwa nurse ni challenge exam nifanye kazi as a nurse na manas assistant wangu ni wazungu. I can give orders to 10 12 CNAs kwa floor. Man, hiyo kitu ikiingia kwa kichwa, then now uko na superiority complex, unaanza kusema, unaanza hata kudharau Waafrika wenzako. Why? Because now unaanza kuona kama naweza give commands to mzungu, mtu mweusi ananiambia nini? Unanipata? So in that thing is affecting our society big time. Kwanza it takes, first of all, you point up is also part of your conversation, your culture dynamics, because actually it takes a while for you to ikuhiti ya kwamba actually you can compete in the same level. Na kwamba the fact that kizungu yako inaweza kuwa inakuja kama ile speed ya pale kwa streets za 25 miles an hour. Unaweza kuwa na point ukiongea 25 miles an hour than yeye mwenye anaongea 70 kwa highway. Yes. Speed it is not synonymous to points. Na hiyo kisha kuingia na upate you can start voicing and being comfortable. I think here you can, but mostly more often than not unakujanga na inferiority complex, because again going kwa ile show yenye Geri alikuwa na ule EBM yenye
unapanga umejua umetoka place ya umaskini, so kuna ka complexity fulani ukiwa hauna do na kudhanga umenyenyekea bana so unauliza swali unasema mimi niko sawa tu, sina noma niko sawa so I'm okay. Unaambia do you need this? Hata ujui kama ni right yako. Bro, kuna kitu ulisema kitambo na I think inaingia hapa hivi. Like kuna vitu tulikuja huku US na bado tunaendeleza kama hizi mambo za high table. Mko place kuna walami wamekuja wanaambiwa waende wasafu chakula wa kwanza. Niko like kwa nini sasa? Oya. Ndio nilikuwa nasema that's the point yenye nilikuwa naambia Dan. Mnawachwa last na event hata wewe ndio mwenye heshima kuwali. Hapo that God atuko na atuli. Unajua angesema nini? Sasa yeah, but for sure you know the same thing on the same Gary nilikuwa nasema tulikuwa na that notion of a white person, a superior person, a second to God person. Yani unamchukulia msee yeye akisema anything he's correct, msee adanganyangi, msee kitu yake ni perfect, you know. Na hiyo that notion and that thought kwa wengine jaitoka. We still view wazungu as this superior person. Na hiyo kumview in that way inatu cost in so many ways. Ndio hiyo unasema high table huku America hawana high table. No. Lakini the fact that tunapata kuna meza iko na wazungu patieni wale wa kwanza. Why? Haifai kuwa hivyo. We are all equal, you know. So the moment, na ndio maana unaona they respond, they feel kumbe hata nyinyi mnaona sisi ni superior, mnakuwa na that ka glorification anajiinua. No, lakini bro since ni MC kwa event nyingi, for example unaona ati for instance kuna wamesema family, tuseme harusi ni Mkenya anaolewa na mzungu, wanasema ati family wanaserve, no, wanasema no tutaenda kuserve because kuna ile rank watu wapea ama si hata wazungu peke yake, hata leaders kwa community. You see, ukiwa kwa meetings hapa, ukiwa kwa maybe churches hapa hivi, utaona kila mtu ako equal, hata pastor, hata kama ni 5,000 seater church, kila mtu ako equal. Like kukakuwa na opportunity ya kupeana food, kama ni kupanga line, kila mtu anapanga line. Na ndio maana unaona vitu kama ati Bill Gates anapanga line akiingia kubai kitu kwa duka, watu inakuwa news. But hizo ni vitu wamezoea kufanya. Akienda Kenya anaendanga kwa the lowest place huko hivyo. Mark Zuckerberg alikuwa Kenya, alikula kwa Moliech na t-shirt, hakuna mawaida wanamtembeza. Pop vile alikuja Kenya alitembea na gari nyingine ndogo sana mpaka watu walikuwa wanamdharau. Hakukuwa na magari zingine ya thousands zina motorcade zinampeleka sijui nini. Lakini sisi idea yetu inakuanga ni tunaona wakiwa juu. So hata vile tunawa handle na like mi nikiwa na wife mtaani bana, na drive tunaingia kama ni hotel hizi bigi 5 star, for example kama ni Kepinski, wanasema you can drop madam, then you go park the car or go that side. Mimi walikuwa wanachukua car driver bro. Alafu wewe Gary pia tena you know, kwa hiyo story mwili pia tena ikusaidie. Sasa wenyewe unakaa wewe ni ka driver. Na tujamonga mbaya but sawa. Bro, lakini mbona unaamua kubana na kesho ni Sunday? I know. Kwa sababu hiyo story watu wapige kengele. Okay. Na malaika. For that reason, ladies and gentlemen, make sure you subscribe.
We msiibishe mtu mwenye show bana. But yeah, by the way, ilikuwa show off. Nyenyekea, acha kiburi. So guys, I think this conversation is very important and we should be having such thing. Tunaongea mambo kama hii and we educate our people, we demystify some of the things so that the guys can understand life in America. Yeah, because tunajuanga tu life in America, hatujui inafanana aje. Yeah. But actually and then Gary, tukisema life in America, I think it's very important to understand America ni kubwa with 51 states. So and every state behaves differently. Iko na rules tofauti. Iko na mpaka number za gari tofauti. Iko na everything is different, including mpaka kuna lessons ukipata Washington haiwezi kutumika state nyingine. Yeah. So when we're talking about America, ni vizuri tunakuwa precise. Narrow down to Washington. But me and you tutaongea about Washington. Nimeona Charity Bubbles yako Kansas. Tuko na Betty ako Arizona. Bob Mwiti ako Tampa, Florida. Tuko na Kisunadan ako Ohio. So information yenye mse akichukua information anajua akua precise, anajua kumbe this state na hii they operate differently. That's what we are trying to do. Ni kupass information, watu wako enlightened, wajue mimi nataka kusoma, which is the best state ya kwenda shule. Mimi nataka kufanya kazi, ni state gani poa ya kufanya kazi? Ni place gani? Mimi nataka tu niende nikae place yenye kuna joto. Niende Texas ama niende Arizona. Ni varieties. Hizi ni buffet tu, wewe ndio uchague. Lakini tulisema na msemo mwingine hapo live, tukasema usichague place state ya kuenda because that unataka joto na jua. Look at the opportunities that are available, because jua na mvua na joto hizo ni maumbile tu, na sasa huku tushazoea mvua. Makiji unatembeanga na mwavuli huku Washington? Wapi. Hata sijaiba. Na hapa mvua inanyesha kila siku ba. Kila siku haitulii. Daily service. Yeah. Day in day out, man. So I think we will call it a day. Ndio to come next time na wasi watungoje next time, maybe saa tu tunaweza kuwa nafanya kitu kaa hii. Itakuwa kitu ya maana ama Fridays. Kasa toka na work poa. But ile point ilikuwa kwa mind ya mwisho tukimalizia. Ni hiyo story ya bado kwa culture, hiyo design ya ina imply getting in the sense that when umesettle up and then for instance umari mse yako outside your culture, sijui kwa nini kuna panga nao ka feeling ni kama umesaliti watu wenu. Wewe mbona umesaliti watu wenu? Bro, hiyo sijai ka feel. Ama sijui kwa nini ukwenda, ama sijui what happened. Let's say like wewe like kuna kwa actually nikifanya wedo for example, nikiwa St. Andrews, kuna mzee aliniambia tu upfront, aliniambia mimi siwezi kukusupport because umewachana na watu wetu warembo. Akaniambia ni mzee alikuwa anaishi Runda, akaniambia mimi na jirani zangu wasichana wawili wako hawana watu, wako na magari kubwa, mnawacha hao mnaenda mahali kwingine. Hapa alikasirika bana. Sijui kwa nini kuna alikasirika kabisa. Hiyo ni notion mbaya. And then unajua ukiwa Kenya na ukiwa America, the view is totally different. Ukiwa Kenya umari mzungu, the notion is huyu jamaa mse anafuata do.
tunakuanga na ile notion wazungu wako na pesa sana. Hata ukiongea na msee, hata ukichata na msee Facebook, nitafutie mzungu bana. Unajua nimesota sana. Mimi natafuta msee mwenye ako na pesa. Wazungu wana kakitu. Ni masasa. Ni mahasora. Hapo una shout sana, but sawa, let us continue. Ni mahasora. Continue. Ni mahasora. And then ukikuja America, umari mzungu, wasa utasema hii ni makadhengoi. Hii. Hakuna kitu hapa. Hii ni webuye. Hii ni webuye. Hii ni pan paper. Ameingia webuye paper mill, pan paper. Yeah. But the interesting thing pia, you know, so you're dynamic here within the Africa. The interesting thing ni even hata kwa African Americans pia, because ya history yao. Yeah. Kuna hiyo dynamic ya kama for instance kwanza you are a stable man in the society. And then you marry a white person. Good. Sasa hiyo inakuwa gani kama kuna kanosho na wakaelewangi, because kama uko stable unafaa uko nika uliinua mwingine through even kumari. And you bado kwa black economy. Master wote wanakuwa mwaruka wote bana. Master karibu wote. Wa Hollywood. I'm telling you I'm glad nani ameisema Dan. Yeah. Most African Americans kama ako ni mse ameenda kole, ako na stable job, yes, mse wa drama and everything, very rare utapata ameoa African American. It's either ameoa mzungu ama kama ameoa mnyeuthi, si mnyeuthi typical, ni Caribbean, you know. Yeah. Ameenda Caribbean, ameenda in the islands, amechukua msee huko. But achukue real African American, I don't know. Cause ni hard. Because master wote ukiangalia watu prosperous wenye master wa Hollywood au watu wengi wao wamevuka boda. Yeah. Inaitwa na tukiongea mambo ya history, najua hii ni shupia nyingine yenye tunaweza zungumzia. Unajua ikifika ni Black Lives Matter, sionangi wasi wa mtaani wakiparticipate kwa vitu kama hizo. I think wao wanajiseparate ama wajionangi kama pia ni Black Lives Matter. No, see, yeah, hiyo ndio mwingine akiaddress akisema sasa hiyo first of all ni baggage ya first generation immigrant, because everybody can testify when you ulifika hapo. Hata mimi nikiwa example, mimi singe hata kustream Citizen TV news as to how niliwacha sijui but we get to system, but I still catch up. But ile kitu watu usahau ni kwamba now the second generation au ni African Americans, like au ni America ama sa mtoi wako. So hizo ni struggle watapitia you know, na watakuwa profile hivyo you know, kama ni hizo area. So ni something pia msee anafaa kwe anajua na ako in touch with what is happening in the ground, na you know, na pia kujieducate. I think hata wao they suffer from historical injustices, you know. And I was talking to a guy nilikuwa nafanya naye job mnyeuthi. Alikuwa mzae, alikuwa ananiambia the reason why unaonanga African Americans wanaeka loud music in their vehicles, wana drive Lincoln, those big cars, zile gari nasemaga ziko on high heels. Yeah. Iso, especially the Lincolns, the Buick and everything. They were not allowed to have such vehicles. So sahi, because of liberty, they are free to do so. Nunonanga, yani wekuwa pia allowed to listen to music. So nunonanga, yani the freedom, alipo freedom, now you can listen to music. Yeah. So the freedom
now imeturn to become their culture. Yeah, Imeturn now. Mimi sijui now it's part of their life. Even ndio wako. Yeah, let me ask you Georgie na Dan, sijui kama experience but sijui ukipata mnyeudhi na sisi wenye tumetoka sasa, sisi original Mwafrika, sema kienyeji ni kama unasikizanga accent yako wanaona huu msee ni dogodhari. Sasa wacha naona ni kama wana look down on naonanga watu wakisema hivyo. Have you ever experienced such thing? Sio wote. Kuna wengine they are so friendly, they want to know more about Africa, they feel more African than being American, you know. And they want to hear stories that how was school for you, how did you no hakuna, when you went to school there was no like microwave, no swimming pool in your school, no school bus. You went to school by foot, how, you know. Na sasa wewe mwambie hata ulienda bila viatu, anafungua mpaka mdomo, what, you know, because there are people kuna sasa hiyo F word zinatoka hapo hivyo ni mingi. Oya kuna wale they feel more African, kuna wale they lean towards Africa, na kuna wale they feel, you know, nyinyi Africa mnakuja sahi, you are enjoying the benefits of our forefathers, our struggle. Nyinyi ni kupe, you guys are ticks, you know, you are coming to enjoy, mmekuja into this country venye sisi tumesha struggle, nyinyi mnakuja kusurvive. So kuna wale wako na bitterness towards Kenyaji Africans venye sisi tumekuja organic. Na kuna wale sasa wale wana feel we are the natives here, we are African Americans natives here, so you guys mnafahamu to respect, you give us respect. We respect the OGs. Yeah, respect us, man. We went through a lot for you guys, so you need to have some respect. So and then unapata pia our colors, even though we are all African Americans, colors zetu hazipelekanangi. Utaangalia tu mwenye udhi utajua these guys are African American, huyu ni Mwafrika directly. You know. And then cause wao wana culture, they another thing yenye inawasumbua, they don't have a culture, they are in between, they know they are Africans but they don't have any African culture. Na mwenye akona that African culture hataki kujiassociate na mwenye akona that African culture. So basically to them they wanakuanga in a state of confusion, wana try kutafuta equilibrium between who they are and really pale walikuwa wametoka. So that thing huwa inawa confuse sana. Naona hapa Charity Babu anasema organic ni kama pia kuna GMO. But again, I think kuchangia hiyo ni it depends also with level ya understanding yao. Because Kamil kuna moja nilienda na yeye chuo na you know alikuwa the same level na tuka connect na yeye alikuwa curious na you know alikuwa na interaction na watu from all different places, so you know alikuwa always curious, tuna share vitu deep hapo hivyo na ana acknowledge your diversity. But sasa kuna wenye pia wako you know kama ana hiyo knowledge inakuwa tricky, you know, ama venye umesema like akikuongelesha moso kama courtesy of venye amefanya ride sharing aka Uberization, wamekutana na wao. So uko pale hivyo anaingia alafu how you doing, alafu uko pale uko zile za fine alafu unasikia ati I hear an accent there, where are you from? And then you know ukifanya hizo vitu unaanza kudevelop some driver jokes. So nakumbuka sometimes I used to say from picking you up, anasema oh you are funny, but so kuna wenye wako curious, kuna wenye you know wanafikiria Africa ni one country, kuna
kuna hizo, so ni two story are always wanting to find some division because you know, giving the back to Mari tumeongea about your culture, like if you remember the first time traveling kuja US, you know, ukitoka Kenya umetoka na rende fulani, alafu the more unaendelea kukaribia, like the more unaona black man, hata utaki kujua ametoka wapi, the more una feel mazeni ka huyo ni wa home. Yeah. Unaona, lakini ukifanya the reverse happens. Unaanza kutafuta wewe ni Mkenya, ukifika Kenya, wewe ni modo wa nyumba, wewe ni wa Kirinyaga, wewe ni mwa, so unaenda hizo division dogo. So yeah, because hata nakumbuka there's a time kulikuwa na article fulani ya kulikuwa na anapro ya role fulani ilipatiwa African American mwenye alikuwa na Nigerian descent as opposed to African American mwenye alikuwa amezaliwa hapa. So that was a big deal, like, you know, hii role, it should not have been given to this African blah blah blah, it disrespects us, man, you know. What in the father Abraham, you know, what the heaven is going. So yeah, and then you know, like you said, it's very unfortunate that when you waja our youth are acquainted about us, they usually think Africa ni just one big country. Two, na mwenye akona idea kidogo wanafikirianga all Africans are Nigerians. I don't know why. It's very unfortunate. But, are you from West Africa? Yeah, they usually think kila mtu ametoka Nigeria. But kwa ile point ulikuwa nasema, I think their knowledge na how they view us pia na determine na level ya education yake. Juu wasenye ukipatana na African American mwenye ko educated vizuri, wanakuanga very diverse, even na venye wanafikiria their world view and everything, wako curious, they want to learn more. But patana tu na ninja tu wa kawaida mwenye hata kumaliza high school, they don't give a monkey about Africa, they don't know anything. Hata unamwambia Kenya na kuuliza is it next to Mexico, ajui pali iko, anajua yani zero about Africa. Ni ignorance, you know. But sisi wenye tuna the original Africans, you know, the organic kienyeji, tuko na a long way to prove our point, because one, the difference between sisi na the African Americans, it's true, it's there. Tuko na between sisi na wazungu, between sisi na wazungu, and then so diversity inatu affect sana in a big way. So we have a long way to prove our point. We have a long way, considering that pia tuna suffer from reality. Our world view ya America na reality tukikuja kupatana nayo, hatuwezi perform hiyo information yote yatago mazetu, na inatu blowing our minds bako nasema hii America mazee, it's not easy, you know. Na ndio maana unapata most especially Kenyans, reality na view yenye alikuwa nayo, expectation zikikuja zikikosa ku merge, depression inaingia.
juu tuko na depression, alcoholism, juu mse ako stressed up, anatafuta a way out, first aid solution for the problem, anaona so nifanye nini? Pombe. Na hiyo ndio kitu inatusumbua, and then readily available. Depression unasikia, and then kwa Wakenya saa hii mental health ni issue. Kuna wase wengi sana wako na bipolar juu ya situation za America, you know. Msee ameshikwa na bipolar, yani saa hii ako sawa, amekumbuka nilikuwa nimeitishwa $2,000 home, ndio hiyo ameshaanza kulia from nowhere, you know. So mental health, alcoholism, depression is a reality in our between ourselves. So ni kitu inatusumbua for real, reality ya America. Hapo hivyo ni noma sana, because you know, hapa maneno it can get very lonely very fast, you know. Everybody anaamka tu akienda zake. Sometimes unapata you have your own challenges, you don't know even venye ya kusema, zime pile up, and then unfortunately pia everybody anakaa ni kama actually they are doing well, na ni kama si wewe, kumbe everybody they are looking the part but they are not the part. Na inakuwa ngumu sana, you know, watu kukuwa vulnerable. Ndio maana social circle zako ni poa, na kukuwa na wase wenye unaweza bonga useme makji hapa kameumana, kama smell, you know, kama smell. Sasa sijui tutafanyaje, ama because somebody can have a solution somewhere, alafu kudirect place, but it can get lonely very fast, because unaenda tu job, kila mse ako kivyake, and then when you umesema before you know the mild depression, kama yuko grounded, ni wewe huyo umeingia shisha, umeingia hiyo utotundom, and then hapa hivi tena everything is tap of a button, because as opposed to kama kuna wenye wako jamhuri na hawajui, as opposed to jamhuri pia hapa kuna apps zenye unaweza order mtu kama venye unaodanga McD, unasema kuja hapa. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. So it can get crazy. Umeenda kwa nani sasa ati kuna hapo unaweza fanya nini? Juja hajasikia swala. Mimi sijasikia swala, but nisikie uko bari. Ulisikia uko bari, kwa ubari hata sijui kama ukweli, but yeah, so leta karibu na uweke kachumbari. So things can really escalate very fast. You know, and then pia when you actually, kwa ile kali ni wakati it is when you umesema McG bipolar, ama when it is mild na ujui, you know, unashinda tu kinashanga, kwani you know why am I, you know, inafika mali ka usingizi kanaisha, you know, umeapply my stuff azingiani, you know, actually venye ulifika huku wewe ndio dependent. So you know, unajua by the kila mtu akubali hii story. We are enjoying the internet, but najua kuna watu kwa comments na sisi hapa wenye sometimes hiyo black tax, mimi unafika mahali unasema by the way I wish ingekuwa siku za barua. By the time barua inakufikia story ilishaisha. So you are getting it by the minute. Unaambiwa we tuko hapa. Niko nje ya M-Pesa. You know, and you're like, cheza kaa wewe, so yeah, you know, kasendwe pale kanaongea, but yeah, so it is a whole journey, because then ile kitu kingine pia inaweza take a toll on you, ni also you are living two lives, you know, na ya hapa where una outlet, wewe home wewe ndio outlet. So you know, unakumbuka kuna kitu kana kako home kanafaa kabayo kama umesema engagement ya
you know, Charity Bubble G15. anasema very valid point here. Anasema very valid point. What tells us is how we grew up within our social circles and inability to embrace individualism in the US. We fail to work on making these two situations meet halfway, which is very true. I agree. Lazima kuwe na hiyo margin ya knowing that you know social circle ni your individual life. Pale zinapatana. You know, that friction. But on the same breath, Charity Bubble. Social life na social circle at times is very important to have that individual person mwenye ana check on you regularly. You know, you have friends reliable mwenye unajuanga umse tunaongeanga naye almost daily. A day cannot end bila mi kuongea naye. You can share anything or issues zenye zinakusumbua. It's very unfortunate. Nimesikia cases hata hapa Washington tuko na case, the similar case ya msee alimanyuria kwa hao, he passed away na wali realize msee ayuko after a week or two, I think it's 14 days, ndio msee anaanza na msee mmemwona, mmemsikia. Actually bro, huyo msee anaitwa Ones, alikuwa nilijulishwa kumuhusu, ni cousin ya best yangu, tumegrow na yeye. So huyo msee alikuwa ananipigia simu na alikuwa anataka nimuinterview kwa Mkenya Marekani. Lakini hiyo issue ya alcoholism ilikuwa imempush kabisa. Ilikuwa noma sana. So ikakuwa ameandika vitabu, hata actually neza show saizi hapa. Huyo msee, let me show you something small here. Let me share the screen. Mse yani alikuwa tu mse ako fiti sana, lakini ako na masters, ako na vitabu 2 kwa Amazon, 400 pages books. What? Mse ako sawa, lakini shida alcoholism. Umetupeleka samabani bana. Give this guy. Yeah, you look like you're from you and 50 Cent, you wanted the same thing. Rise up on your feet. No, that guy first. Yeah. Drinking water before bed burns 46 pounds in 2 weeks. Bro, hizi ni gani sasa hizi? Hiyo gani bana? What's up? Yeah. Give me that guy. Yeah, what's up, man? Yeah, represent. Well, what's up, brother? 50 Cent, how you doing? Yeah. I'm doing cool. Yeah. And number one, I come from a country that was given a president by Kenya for free. Oh, yeah. Barack Obama. Yeah, Barack Obama. Yeah, and my name is the smooth operator operates correctly. Smooth operator, man. No, hold it right there. Hold it. No. Which state are you in? Which state are you in, bro? Oh, the state that basically is the richest person in the world. Wow. So, I mean, you have to Google that. Yeah. You need to. You Huyo msee ndio aliishia, bro. It's quite unfortunate. So it's unfortunate, na book yake ndio hii hapa. Msee ameandika vitabu na I believe hii kitabu watu wanaweza learn sana about it, because ni story ya life yake, na
Yeah, there you go. So unaona 33 years of enslavement by alcoholism. Yeah, msee mnaweza taka wase wa Bible kai because ni legacy ya huyo msee. Yes, alikuwa anataka kujitumia yeye mwenyewe atichwa say, but unfortunately pia ika take a toll on him. Na yeye ni mtu alikuwa anaongea because huyo msee alikuwa ananipigia simu kama 10 times every day. So nimetaka kufanya a whole video about him, but nikasema lazima nipate ruhusa kutoka kwa family na vitu kama hizo. So anyways, alcoholism is a real thing na ni kitu lazima tuanze kuiongelelea hapa so that my young people, because mimi najua wase wengi since niko kwa upande wa leadership huku kwa community, tunapata hizo reports all the times. Kuna msee maybe alilewa akavunja msichana fulani. Kuvunja msichana fulani unajua huku ni noma. Sana. Unaingia kwa jela bro. Unaingia kwa jela. Ama ulitoka sherehe ukajipeleka mwenyewe na gari. Hiyo unapata DUI. Ukipata hizo kadhaa utarushwa tu pia jelani tu pia. Ama ukose job ukue homeless. Na sasa homeless na hii msimu ya maybe winter. Unalala nje na hii baridi yote, you know. Ni crazy man. So hizi issue tunaongelelea hapa ni real life na hiyo ndio ile life tunaongelelea America, ile sasa ya ukweli yenyewe maybe watu wajuangi. Wanajuanga msee alienda huku na brains, ako na master yake, lakini akaingia huku akaingia kwa ile sasa alipatana na life yenyewe inakubalia everything is acceptable here. Yeah, no, everything is permissible but not, inasema ngaje, everything is permissible but not everything is acceptable, right? Maybe we can correct me on that. Sikumbuki vile inasema, but it's a verse in the Bible. So unapata huku tunakujanga cause humtani tumetoka kufinyiliwa, like unaona sisi fanya hii kitu madha ataniona hapo. Unakuja kuna pesa, hakuna kutuma fare ukita mrembo ni very fast. ile ya done ya app. ile ya hapo sasa. Alafu kama utaki akamu unaweza enda kwenye wako. Watu wamevalia suti zao. So it is a whole crazy situation. Yeah. So maju sometimes inaweza kuwa hivyo like reality mingi zinakukujia mpaka sasa unakuwa umejideep already. By the time unajaribu kuchomoka hauwezi. Yeah, it's like I said, freedom ya hapa inaweza, it's either you take advantage of it or it takes advantage of you. Freedom ikutumie ama wewe itumie. Haina mambo mengine. Cause hapa like you said, kila mtu ako na pesa. Everybody has money. And hata kukopana do here in America it's kinda easy. Unaweza kupigia gari, gari, hebu nitumie so 3. Na unanitumia tu very fast. Unajua umse ako wapi kesho. Hiyo niambie Kenya mse utamwambia hebu nirushie 30k hapo very fast. Hiyo ni appointment bana. Hiyo na upigie mse karibu umsafishie mpaka but the freedom and the money wenye wasoko nayo hapa and availability ya vitu zingine like alcohol is very cheap, and then pia hiyo wasio wanatafuta social life, munagather everywhere, you know. Hizo ni some of the things pia zenye zinatusumbua, but all in all you need that one person mwenye anaweza kukeep on check, akwambie yo you're drinking too much, you need to check on yourself. This route yenye unapita
si poa. You will not end well. Hii route unapita si poa. Utaangamia man, utaangamia. Si route poa. So you need basically that person mwenye atakukeep in check. But all in all, you need to be cognizant of the fact that life ni yako. It's an individual living. Hakuna mse mwingine atalive life yako. So ni wewe. Maisha ni yako. Maisha ni yako bana. Hakuna mse Wewe mwenye shughulika na Na katibu hapa naambiwa ati si kila msee ana pesa. Nani anasema si kila mtu ana pesa? Nani hapo? Nani anasema hana pesa? Nimetumiwa inbox. Yeah, sasa Gary hapo sasa umeshajiweka kwa shida sasa Mark G, because inbox ya Gary ita come through. Kuna pesa bana. By the way, kuna inbox nyingine nimetumiwa ati kuna umepigwa screenshot Mark G wakisema ati unafanana na bro mwingine. Kuna msee mwingine best yangu wako hapa. Na amesema amepigiwa ma screenshot ka 4. Akisema ati ni huko kwa TV. Hai. Anaitwa Mr. Kemboy. Mnafanana kama shilingi kwa ya pili bro. Na hebu nitumie bana nimuone huo ninja bana. Kwanza venye unasikia anaitwa Kemboy. Hapa unajua kuna msee mwingine pia. Ninajua kuna msee najua tunafanana na sikumuona. Tukienda set books zile za Sekos, unajua mnaendanga set books pale Kenya National Theatre KNT. So si tumeenda KNT pale vizuri nini bana, nashangaa tu mwalimu wa shule fulani anakuja naanza kunipigia kelele bana, wewe umetoroka shule saa ngapi bana, wewe form 2 umeruka. Mimi najaribu kumwambia mimi sio mwenye unafikiria, mpaka wakaitana bana walimu wakujua nione bana. So najua kuna ninja alikuwa Githongori na sikutoka nimemuona, but I know kuna jamaa fulani tu hivi. Mnafanana na si ati baba alianzisha devolution mapema. I don't think so. It was not a product of devolution. I don't think so. Where resources were devolved to the different counties. Where Gary, mbona umemute audio yako iko? Niko sawa bana bro. Wacha tusome ma-comment kadhaa hapa hivi. Naona kuna Wanjiro Karago uko Seattle. Bana udem ni royal bana. Yaani anatuma comment back to back mazi. Back to back. Huyo mtu lazima apigiwe makofi na salute bana. Amekuwa hapa tangu mwanzo bana. Na I think hii mtaa atuambie bana. Atuambie kwa wapi bana. Acha tumutumie zile swali tulikuwa tunazisikia kwa. Naona umemuuliza hiyo swali akajibu na wimbo. Maisha ni yangu. Wewe shughulika na yako. No, ile time mimi si panguingwi. No, ile time mimi si panguingwi. Mpaka kumbe kuna mic drop. Ile time tulikuwa tunaongelea story ya maisha ni yako. Acha tuambie Wajiro, big up yourself. Big up yourself. Tunatuma salamu kwako mahali huko kwa papa nyanya mjomba. Tuambia keep it locked. Pia charity bubbles haya. Naona kuna James Stanley anasema kuna pia bro yako huku Seattle. By the way, Dan, unajua mse tulimpatia mtu na vile ananisumbuanga. Tulimpatia mtu na sijui kukafika wapi. MJ anajifanya hajasikiza swali. I can fully ascertain that my people never received any written document. So as long as it is not in writing, nothing happened.
any further charges will be determined by my honorable members. Okay. Aya, naona Kendra Sheria anaona akiwa all the way from Morofaga. Hey, wapi makofi? Makofi ya Kendra. Huyo kwa Morofaga na ako pale Morofaga pale. Ako Elbagon for real? Morofaga ya Seattle. Ay, ako Seattle, ako Tacoma. Na Wanjiru hajatuambia kwa wapi by the way. Nani? Wanjiru anafaa sema yako wapi bana? Ameona hii show kuanzia mwanzo bana. Na unajua tumegonga 3 hours, tunaenda kugonga 4 hours. Oh yeah, by the hii show imekasukuma tu but Kendra Sheri, ukipenda show kuna mahali pameandikwa $sign, unanunua hapo chai, tunakunyonga chai hapo polepole. Bas. Na kama asikii Kizungu na Kiswahili tunaweza muongelesha le français. Le français. Hebu mchapie 1 2 3, anaitwa Sheri. Oh, ni Mfaransa. Ni Mfaransa. Ah, really? Yeah. Mademoiselle, bienvenue. And comment hapo atuambie. Moi je m'appelle George. Yeah. Je ne comprends pas le français, mademoiselle. Atatujibia hapo, atatuambia. Unasikia nimeta domoto. Sasa hapa ndio mimi mbona umenyamaza hivi? Nimenyamaza niache Kifaransa. Sasa ndio watu wa Lubumbashi pale Kongo waweze kuingia. Unajua business legit pekee inaitwa business legit. Sasa ya chemical. Yeah, unajua huyu mdada anaitwa Kendra Sheri. Sisi ukipenda Kendra Sheri. Wewe akifurahia anafanya mpaka motima inarukaruka. Motima inarukaruka. Na inakaa bahali yake. Mbimba na ngai. Alafu unajua gere ile kinanifurahishanga ni the way wanaongea na deep voice. Alafu wakikuja kuquote kitu manze ka soprano katokelezea. Example nasikia mimi nikisikia wasichana kama Kendra Sheri ananikumbusha wakati sisi alikuwa na kina Geri pare na 𝐼𝐸 tukiimba ile wimbo ya Mobina ya kanga Mobina ya kanga ya kukulala Sasa sisi akiimba huyo wimbo tutafikiria about ile safari ya COVID pare, ndio 𝐼𝐸 akasuggest ile ingine ya makala. Unasikia bakati moja tulikuwa tunapiga muziki na Sheri. Alafu nikasikia sasa unajua ameshika mic, anashika mic. Le pote. Tulikuwa tunapiga muziki moja pale na Sheri. Alafu ikakuwa no show wa kinyagaro ya. Unajua kuna time nyimbo za Kikongo na hawa makongo band zilikuwa zimefika. Mazee jamaa mimi anavalia trouser mpaka kwenye diaphragm. Yaani diaphragm ameweka huku juu. Alafu unasikia imefungiwa 5th floor. Hapa bana. Hata huwezi toa wallet hivi, unarudishanga mkono hivi juu. Le turo. Kuna mmoja anataka ingie kwa ile live. Nataka msemo mmoja ingia hapa ile live. Wacha ni muinvite kabla tutoke hapa. Tumeingia Kongole. Wacha ni muite jamaa mmoja hapa. Anaitwa Komoya Chemical. Umsi akapendelea hisho sana. Sasa hizo mabands unapata kumbe wengine ni Wajaluo bana. Lakini anajifanya ni Wakongomani. Unasikia amesema Omera tokoro wacho msong mane. Tunaanzia na wimbo gani? Kwani hapa hata nimeanza hapa hivi, naona hapa hivi naambiwa Wajiri wakisema akidan.
na shehi hapa sijui anasema nini. Bonjour. Umesalimiwa Dan. Wacha niite huyo jamaa kwa show aone namuita. Nani? Nimesalimiwa. Pia anaitwa Dan. I received greetings from wewe Kendri Sheri ama Shehi. Motema nangai Dane tunakuita kwenye show. Kuna mtu wako hapa hivi anaitwa Sheri. Kuna muzito pale wa guitarist anaitwa Dane. Ingia kwenye show live. Naona Wanjiro. Lakini sasa Sheri amejibu na Lofonse lakini ameanguka mtihani. Huwezi sema bonjour saa hii si asubuhi bana. Lakini naona hapa Wanjiro anasema I'm a global tourist. Amekataa kusema kwa upande gani. The wounded healer, by the way, Remap, thank you so much for watching. By the way, go subscribe to her channel. By the way, ako huku. So unamjua Pastor Zipora, ndio channel yake hii. Pastor Zipi, okay. Yeah. Hii channel yake bana. Anapiga show daily bana. Watu tunafaa tuna support bana. Anapiganga show daily bana. Saa 6 ya usiku. Ana nguvu. Ana nguvu bana. Amejitahidi bana. Amejitahidi. Nyawe. She is a good preacher. She has sent herself. Amejituma. By then alikuwa mgonjwa kwa bro, ametumwa. Yeye ni mtume kwa kazi ya Mungu. Yeye ni mtume. Yeye ni mtume. Aya. Kendra Sheli hiyo amecheka na Kifaransa ama amecheka na Kiwarofaga hapo? Yeye amecheka na Kisapere bana. Hiyo hata hiyo sura inakaa Waruba. Okay. Hapo hiyo story Shehi. Bonyeza hiyo alama ya dola hapo tukienda. Alama ya dola. Nangoja dola ya Shehi ingia hapa hivi. Na Wajira anasema sama not real Congolese. They do it for business. For business, yeah. Business legit. Wanjiro alisema ni wapi? International tourist. Amesema yeye ni global. Global tourist. Yeye tunasema na Lofonse yeye ni fenomeno. Ako all over. Ako kila mahali. Wewe kitaka euro na kupatia wewe. So by the way, kama guys, if you've not given this video a thumbs up, just go on YouTube. Tuna wrap up. Uipatie thumbs up. Ni saa 6 bana. Hii wrapping up kama ya Kenyan pastors wana wrap up 42 times. So we started wrapping up 1 hour ago. Bado tuna wrap up. Lakini ndio sheria kaingia sasa. Tumeanza kipindi kingine sasa. Hii ni kipindi ya sherio. Okay. Dan. Dan. Hebu ekelea mikono juu useme Bwana Yesu. Tunapuga mkono. We are releasing, wrapping up blessings. But I think the show has been amazing, man. So kuna mtu wa Warofaga hapa anasema ati ni Wanjiro. You guys, you're burning bana. It's not good. Kuna watu waache kuchoma hivyo. Kiwarufaga you guys. Tikiwarufaga. Imekuwa amazing. Kunywa maziwa bana, ama ni usingizi. Kwenye ni saa ngapi Saidan? Ni late by the way. Uko kucha by the way. Almost 3 am, right? Yep. So nafaa nijikate hiyo dakika 6. Ndio lakini uko wax bro, ama uko wapi wewe? Whatever. Niko home. Oh. Yeah, niko home.
Safi bro. Chapa last remarks alafu tupatane next week bro. Done. Tuanze na done. Last remarks. Tuma salamu, kuna watu wanakuangalia. Salimia watu wa Kanzonzweni bwana. Sawa, Bwana Yesu asifiwe. Mimi kama ndani ninasema msiongope maji. Nenda kutunga mobea. Ninapenda. Sasa hapa Gary naanza kuona comment, utaanza kufurahia. Una comment imekuja sahi hapo next. Sasa hapo hiyo comment, unaona hii comment fulani imekuja hapo. Umeoa. Sasa hizo comments tukitoa remarks, they are distractions. Sisi ni watu serious. We are serious. No. Show inaanza tena. Siko hakuna show kwanza. Unaona hiyo profile picture yake amekwambia MGN. Iko hivi. Ati iko aje? No. Nasema iko inakuja, lakini usiseme na capital letters. Pia iko hivi. Iko hivi. Ati iko aje? Iko hivi. So huyu mse anakuwa na kismati ya kutafutwa sana. Tukipiga na issue lazima kuna watu wawili, watatu, wanne, watano, wakienda sana wa 7, wa 9, wa 10. Wanaulizia huyu ndugu ameoa. Swala linapigwa chenga, linaangukia kwa mstuni. Linasongwa na miba, halimei. Ndio unaulizwa kama unajua Spanish. Na sheria merudi. Sasa kuna Wanjiro, kuna sheria hapa brother. Your spoiled. Anataka tuseme como estás señorita. Muy bien. Okay. Sawa, tutatia hapo. Hiyo ndio Spanish kidogo tunajua. But at let's do Spanish basi. Sasa hii imezidi. But so as we unajua hii Spanish ya muremo wale yagetheri mukararira. Sheria amekasirika. Amenunua sticker bana. Huyu lazima tumpigie makofi. Amenunua stickers. Good job. Hapo safi. Hiyo nimeona hiyo amefanya kazi mzuri. Nimeona ame stick around na amenunua sticker. Those are very two good things to do. If you stick around na nunua sticker, tunajua sticker. Okay. They stick around and buy a sticker. So but I think good vibes, wash hands. So sticker YouTube ujiandika hivyo by the way. Okay. But ukiwa kwa phone unaweza ona poa. Anyways. Okay. Anyways. So James Stanley pia kwa hapa mazi na amekuwa hapa since tuanze bana. Msiwa power sana bana. Big up bro. Big up yourself, James. Huyu ni ndugu ya William. Mungepiga za William huyu ndio tungemuita aongee mambo ya William. Luto. Tutakuwa na William Luta. Acha kushout. Tutamaliza show. Hizi platform yangu si ya siasa. Wacha ni sanitize brother. Platform yangu si ya siasa. Subscribe. Bas, ndio. Tumesema no politics. Tumesantinize. We only speak of policies. Policies tunaweza ongelelea. Policies tunaweza ongelelea, but politics hiyo tuachie. But guys, we really appreciate watu wenye wamekuwa kiwatch, na pia hao wasi wangu wa power bana, pia bana si wapigio makofi bana. Wamefanya kazi ya power kutukaisha hapa kwa nini, kwa hii show bana, na kupiga nice vibes peke yake tu hapa.
Watu wapigie makofi hapo. Kuna mtu anasema watching from Chi-town. Chineko. Where is Chi-town? Ama ni Chinatown? Hapana. Wow. Acha tuambie hii town yenyewe inaitwa Chi. Labda ni short form ya Washira. Atuambie vizuri bana. Damu umeoa. Ujajibu hiyo swali bana. Wacha nirudishe. Ati mpaka anasema unaleta distractions bwana. Done. Let me post your question. Hiyo swali. Jibu bila distraction. Hizi ni siasa za pesa nane. Hizi tupo kwa maneno ya kuongelelea culture ya US. Kama swali kama hii tunajuaga tukiendelea. So kuja kwa the next show, and then you will be shown the real answer. That is my remark. Atajua in whose hands he will be safe. Bas. Hapo sasa. Kumbe Chi ndio Chicago. Wow. Now we know. Wa Seattle wa. Kumbe ni Seattle, Washington. Na huyu ni wa Chicago Hill. Chicago Hill. Kwanza unajua Chicago venye amesema hivyo hiyo ilikuwa as we wind up ilikuwa my port of entry. Lingilia Chicago. Sasa nilikuwa nimezoea unajua kila mtu amezoea zile map za Afrika. Unajua kuna town inaitwa Harare. Sasa kuna hiyo international airport hapo inaitwa O'Hare. O'Hare. So mimi kwa maidi yangu sijui kwa nini hiyo O'Hare ilikuwa inajiongeza inakuwa Harare. So nilikuwa nafikiria ni O'Harare. So when nakuja nashangaa mbona inakaa fupi? Kumbe si O'Harare, ni O'Hare. Ndio maidi ilikuwa imeanza kuona Harare. And then nikaingia pale nikachapa kakacha shop kufuata gate. And it was a whole other story. But watu walitoboa. Hapo ndo nilisikia mara ya kwanza Starbucks. Niliuliza barabara nikaambiwa just two Starbucks away. Ni mimi nikasikiza Star, at least I know Starbucks. Sikuwa nimeshikanisha, so nilijua tu Eda na Imani. Kaenda na Imani na ndio mimi huyu. So sasa Wanjiru wamesikia. They chew very much. So kuna nyuma ya tent leo ama tunamalizia wapi? Tunamalizia tu hapa. Sioni kama kuna tent. Tent ilikuwa ya wakati Musa alikuwa anakutana na Mungu kwa tent. The only close tunaweza fika kwa tent ni kama kuna kuhema. Unajua hema? So sijui. Okay, acha tuachie. No madani liwe. Okay. Tetelea na hii kuzi. Haya. Shehi. Mbona sasa naona contribution ya Shehi? Ndio sasa Shehi. Shehi amesema confirm M-Pesa message. Ndio hiyo. Kwanza kwa simu naona nika emoji fulani hapo kakona upedo. Upedo inatoka kwa masho. Na kanaruka tu side yenye dana hapo. Umenotice hivyo? Notice hivyo si. Kama kanaruka hiyo side niko. Mbona wewe umeona tu ka emoji ka love? Unaona kaupedo, kuna kaupedo kanasema Dan. Ongea bro. The moment we've been waiting for. The guy in the glasses. Na tusivunje glass tafadhali, tusivunje glass. Ni glass ya maji ama blank. Bro. Si kuachilia kidogo. Mbona Kendra Shehi retract message? Don't retract the message. Shehi inaitwa Mark George. Bas.
Yes. Mungu ni mwema. Yes. 𝐷𝐵, Yeah. a guy in glasses, hajavunja glass, lakini akona vision. Joshua George, we've had this show for like over almost 3 years, over 4 hours now, and we've talked a lot about Washington State, but we'll be doing this. I think Friday is a good day because Sato unajua tunakuwa na masherehe nyingi. So Friday I think we'll see next week. Wanjiro anasema MDN, CMDN ni MGN. Yeah. Ni wacha tu ni clarify, ni abbreviation sama ni initials za my name, Mark George Njoroge. Yeah. Bas. The guy in glasses. Na akona YouTube. Na akona YouTube. Inaitwa MGN Media. Hapo ukienda Facebook utafuta hiyo page utanipata. Yeah. Bas. Ndio hiyo. Bas. Na tukiendea tu na hii inaonekana launch ya itafanyika hapa. Done. Wewe kuna mtu amesema neema haimwachi hata toka kama hajabarikiwa. Sawa basi, unapokuwa hapo nyumbani ni join me as we sing this chorus. Baba naomba kubarikiwa na sitoki hapa. Dan. Huyu jizaza ni msafiri, ungemwambia. Ungemwambia juu yeye ni Mkikuyu. Maya ne mavataro makwa. Nigeria. Oh yeah, Shiriri. No, bro, there's no need to be sorry, bro. What you need to just do is go rewind this video. Tumeanza ma jokes hapa mwisho. We were very serious, by the way. Dan amekuja kaleta jokes. Tumekuwa serious. We've talked about Washington, different states, coming as a student visa na vitu kama hizo. So the good thing with YouTube, you can just drag back and start following the video. We've talked a lot, and now tutakuwa na a lot of sessions. Yeah, so you're not left out, okay? You're still in the right platform. Tunamalizia show, so but we've talked all the necessary things, and we'll keep talking about it again and again. Just click the bell so that anytime we come live, you will have the notification on. Unakuwa notified basi. Okay. I think tumalize show sasa. Inaonekana kanashika kakikuja kuisha, but watu wanataka kwenda bana. Naona hapa. Ona sheria anachocha bana. Let's start the show again ama aje Wanjiru. Hawa sasa. Sasa wameanza maneno. Alafu pia hapa hivi naona Wanjiru alikuwa anasema sheria na Wanjiru tuliongelea mambo ya ati watu wa majua tumiwi fare. Ati watu wamefika huku hakuna kutumiwa fare. Hiyo conversation mngekuwa hapo mngechangia sana, lakini sasa sijui. Next time pia gender equality. Yeah, we have to. Si unaniweka tu hapa, mimi naona dana hapa tu hapa bana. Unaona Shehi venye anasema. Shehi anasema specs akimkona jokes. Wewe specs wewe. Akistop wewe. Usifanye ni kutafute IG. Oh my god. Mi hata kama niko slide DM nitaslide, bora nifike. Na najua wizi ni kumeniona. Kumesnow sliding ina bamba. Sawa ni. Aki yeah. Ferrari huku watu watumi bana. Kila mtu anakula fare. Huku kila mtu ako na gari bana. Kila mtu unahitaji unajipeleka mwenyewe bana. Hakuna sijui fare.
Yeah, this show definitely needs a replay, but yeah, we need to have more of this. So click that bell. hapa. Usikose kuclick your bell ndio tukikuja. Hata Yeah, ukiwa Lily, kuja next time mapema, but you can also rewatch the show. Na anasema it looks like it was fun. Next time I'll be on time. Gary, keep up the good work. So yeah, wazi kabisa. Yeah. Kabisa. So wacha to bring show to an end kwa sababu kesho pia watu wako busy. Yeah, tupatane next week, but during the week kutakuwa na ma videos zitakuwa tu zina drop to keep it locked, short videos. Yep. Yeah, but hii long ya more conversation tutakuwa na ile end of the week, maybe Friday. I think Friday in the evening itakuwa fiti. Sato watu wanakuanga na my events. Yeah. Friday jioni hiyo tuongea. Friday ni Lily anasema ako Arizona. Shout out watu wa Arizona. Kwa time nilikuja huko nikakuja hiyo town inaitwa Phoenix, nikapata Msomali alikuwa anasema Phoenix. Phoenix iko mzuri, nikakuja Shadura. Na town inaitwa Chandler pale. So jibabeni huko. Chandler ni doe brother. Nikaitwa Shadura but ni Chandler. But yeah, so big up watu wa Arizona. Wewe ndio unataka kuleta nani na Charity Bubbles anasema majua hakuna kutuma fare. Ya. Huko hatutumi fare bana. Kila mtu ako na mobility yake, so yeah. Hakuna lakini sasa kama unataka pia kutumiwa fare, Dan hawezi kukosa fare. In fact anakutumia gari kukujie. Dan unajua nimesha tumeshafanya nini? Umefanya nini? It was at that moment. Tuambie watu nini bana? Hapo ni mahali kuna kale ka whatever ka Jesus is Lord. Lakini watu hapo wameisha guy. Yes. Yeah, hapa Gary, mbona watu wamechangamka hivi? Mbona they are tempting us like we just have to go. Kutoa miwani imeleta watu, impea watu shangu aje. Gary wacha chocha ba. Na ujua hajasimama. Sasa akisimama. 3 months from now utakuwa unasikia Aki, oh my god, venye ulitoa hizo miwani. Mimi I was nowhere to be seen. Na lakini najua uliniona. Wait, guys, make sure you give this video a thumbs up, Inasaidianga by the way sana. Thumbs up na kwa comment. Wachana sana kwa chat, kwa comment. Weka ka comment kazuri pale. It really helps to push the YouTube algorithms. So make sure unafanya hivyo. George, next time tutamwambia kuja bila miwani. Hii ni urembo hii, si kitu. Kuniona with my naked eyes. Bas. Shehi ameisha sasa. Shehi. Ako wapi Shehi? Hapo sawa. Huyo ndiye alikuwa anaongea story ya specs. Hapa Wajiro ameisha, sijui na jokes zangu sijui. Shehi amelala. Shehi ameshaenda kudoze. No. Dan, umeona message? Acha nivae miwani nione vizuri. Bas. Mimi nimependwa mara mbili. Nimependwa mara mbili. Sasa hakuna story nyingine, tufuge tu show. Dan. Sababu ni kutafuta maneno. Niko na pesa ya suti bana imejianika. Hata kitenge kama nini ya Safari Africa niko nayo bado sijaitumia, nilitoka nayo. Shehi anashare upendo kila mahali. Yangu ndio kuna kisheko mahali, sijajua hizi visheko. Sawa. Mungu ni mwema, but kama mmesheka that is good. Tunaweza kuwa serious but pia tunaweza joke kidogo. Next time tutaleta kifea hapa bana. Tutaleta kifea sasa. Bana. Tutaleta kifea kwa show. Ngoja unasema ule wa Jamhuri? Yeah, anakuanga huko hapo Texas, Austin. Yeah, ule mara kadhaa unampatanga ako pale screen na kuvent mbaya pale.
Mbaya sana. Akisema you know guys, kaa uko na sijui nini, enda sijui kafanye nini huko. Okay. Mbona Charity Bubbles ameshasema ako na pesa ya venue. We done. We sasa mambo yako sasa imeisha. Charity Bubbles anasema niko na venue na keki. Bas, Matron ndio huyo. Tata wana ile. Haya, na mpaka jina yako anapatia. Jina haijashikwa bado vizuri. Bas. Sinivo specs nivo. Mtu specs si tumemaliziwa. Watu wawili wametoka. Hii show imekuja na baraka. Watu wawili nimewaleta na Mungu amewajalia mema. Neema ikatosha. Naona hapo MDN is cute. My friend. At least yangu ilifichwa tulikuwa tunamaliza. Hisho tunasema the grace mara 32. Hakuna tumaliza hisho. Na Gary ana chills ameweka hapo comment ndio watu wafikirie kustika round kustika kwani haya watu wa Matuine we never disappoint. Okay. Sasa wenye wa macho mbili sasa kama ninyi mndi disappoint are we appointing? Watu sawa. Okay. Naona the compliments are coming thick and swift. Hata Shehia nakubali. Yake sasa ndio ameweza. Yeye ndio ameweza pale. Unauliza what's your channel? Naona Wajiro hapo sawa. Kwanza sasa hiyo unajua ameweka love emoji karav tuwili hapo katikati na love. So haya. This is a trinity of love. Click hii channel ndio mnafaa mfuate sasa ya MGN muone mwenyewe. Papa Mobimba mwenyewe. Okay, hapa naona kuna watu wako the prophetic. Wanauliza what is your channel name? And I have been having a blueprint. Ukisema I'm going to mimi nataka kabla tumalize kuna jamaa hapa anaitwa Daniel Karanja. Daniel Njoroge. Nataka ingia tumalizie show na Mobimba loto. Ni vizuri afunge show kwa njia ambayo ipasavyo. Atuimbie pambio moja ndio upate nao Mungu amepata sifa. We Danieli tunakungoja bwana ufunge show alafu tuende tukalale bwana. Tuende tukalale. Ameingia? Otherwise kwani yete ija record. Niko namrekodia message. Hapo ulikuwa unampigia? Utakaa hapo usikia tu ameanza kukumbuka zile nyimbo za kitambo. Zile za Mobima. Nani? Dan. Unaona sheria anakuambia I'm still here. Haya. I'm still here. Anakungojea useme kitu. Anasema watu wa show. Dan, sikia. Sema kitu na neno langu na moyo wangu upone. Unasikia unaambiwa Dan. Wacha vivu ni compliment tu. Let's give credit where it is due. Bas. Yes. Mimi sina wivu Wajiro. Mimi hata sijasikia vibaya. Unaona? Mimi nimekuwa nikipatiwa emoji na sijasikia vibaya mimi. Nimesema nikisikia vibaya. Mimi sijasikia vibaya. Hakuna compliment nimepatiwa. Imekuwa tu ni emojis. So I'm not feeling bad. Amesema compliment. Lakini Wajiro, it looks like I have to jump with one. Sina channel as of now. But tuko hapa kwa Mkenya Marekani. Yeah. You can niko na kagram pale kidogo. But something may be cooking somewhere kidogo. Ati hiyo show yake mrudie. Oi. Kirudiwe. Hapo shehi ndio wataka kuimba ile wimbo ya hizo siku za we want the other one just like the other one. Okay.
tutarudia. Obimba yanga inatoko na laza. Hawaka soprano ndio kananichekeshanga sana. Na mtu alikuwa na bass. Yeah. Wacha tumalize show bro. Tufunge hapa come up next week. Yeah, hapa tutakesha tufanye tu kwa sababu unajua hata tulishafika kesho bana. Tulianza show jana, tumeshafika kesho bana. Imekuwa a whole day. So guys, we'll see you. Cheers. Make sure you like this video na uache comment. Wachana na kwa hizi chats. Sasa kwa comment your video. Yeah, uingie pale and then it really lakini Gary. Next time bana, gender equality like I said. Ndugu kidogo hilo swala linakukwaza sana. Linakukwaza. Sio na watu wako na mandevu hapa. Nafaa at least unaona. Can you be specs or can you be specific? Okay. Wanjiru na sherehe wataamua nani ataingia. Bas. You need to see faces kwa watu wamekuwa wakitu shekesha hapa na kupatia watu compliment. So kuna mtu anauliza ati what time next week? Next week unajua sisi tunaambiananga tukuje tunakuja. So lakini ukiclick bell utatupata tukiwa live tukiwa gangari. Utapata tu notification kwa phone. Abu angalia hapa hivi Gary, kuna comment fulani hapo inanifanya nilale na slippers leo. Sasa mimi hata naweza hata nilale tu hapa na slippers. Tumalize tu show. We have finished. The show is okay. Ndugu watu wanaambiwa achukue notes. Okay. Huyo ni George anaambiwa achukue notes. Kichini ya maji tu, yani kwa umbali. Kasukari kwa umbali. Inaambiwa ni kuna a sense of humor. Na si ya 100 moja. Ni bili na zimedalaniwa mara 2. Ziko na double underlined. This is double everything. So that is 400%. Bas, ni hivyo. Ndugu. Yaani unaandaliwa meza mbele ya watesi wako. Bas. Ndio. Mbele ya maadui. Na maasidi. Wangapo wanataka kunibuku sasa nikuje ndio niseme last time Danu uliniangusha sana. Kuna mtu tulikuorganizea na nikaacha nimekujengea hata tent. Ndio mkiingia nyuma ya tent kuna coverage. Kwa ile Instagram live. Si iko Instagram ilikuwa live nyingine kama hii. Ilikuwa live kama hii nilikuwa napika alafu kwanza alikuwa anapika. Nao ndio sasa watu wanasema mbona unapika? Mbona unapika? Kuna wengine pia siku nyingine tulikuwa live Instagram. Ile time ya COVID kuna madam na alikuwa Kenya akaleta nini sana akasema Dan. Umekumbuka? Dan wewe utakuwa nakuleta kwa hii show because kuna mnato uko nayo. Ati akona mnato. Kuna mnato. So this is a way of saying bimba sasa akona smako ba. It is called the anointing, the attracts uwepo attraction. Sasa wewe Wajiro Karago, sasa hiyo comment that is ingemaliza show hiyo, we are ready done. Hiyo tu ishe tu hivyo 400%. Thank you very much for the compliment. Umechukua calculator upige hesabu ya 400%. Wewe unajua ikiadaliniwa mara 2 that is double. Hiyo ni kama imewekwa cubed. Na pia wiko cube. Hiyo tutamaliza. Let me finish this. Guys, thank you. We see you. God bless you. So upendo wangu wa power. Make sure umegonga subscribe kwa hii YouTube na pia MGN pia ingia kwa YouTube. Link yake nimelink kwa my comment. Ukiingia kwa link yangu pale kwa description utaona link yake ya first. So click hiyo link alafu inakuwa fiti sana. So kitu inaitwa subscribe. Ugonge kengele ndio next time
utatupata loud and clear. So sina mengi ya kusema, otherwise may God bless you and keep you. See you next week kama kawaida.